SA means grant a state. Look at the first question. Total earnings of ABC are 76,000. They save 30%, 25%, 20% of their incomes respectively if they are saving in the ratio 4, 5, 6. Saving ratio ichadu and saving percentages they have given. See, if A saves 30%, he is indirectly telling you 30% of A is equals to how many parts? 4 parts. Ante A is equals to, okavela ratio తీసుకుంటే A is to B is to C. If you take the incomes ratio, it will be what? 4 parts by what? 30. Then tarvata how many parts? 5 parts by 25. 6 parts by 20. See, 30% of A is equals to 4x. 25% of B is equals to 5x. 20% of income of C is equals to 6x. But ivanni manam exam lo rayoddu. So manam rayalsindi enti? A is to B is to C. Their incomes ratio is what? 4 by 30, 5 by 25, 6 by 20. 2, 15, 1, 5, 3, how much it is? 10. Multiply it with 30 because the LCM of all this is 30 కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఇది 4, ఇది 6, this one is 9. AB కలిపి ఎన్ని పార్ట్లు ఉన్నాయి? సో AB మోర్ దెన్ ది ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ C అన్నాడు. మొత్తం 19 పార్ట్స్ ఎంత అంటున్నాం? 76 అంటున్నాం. AB వచ్చేసి 10 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, C వచ్చేసి 9 పార్ట్ ఉంది. అంటే 1 పార్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. 1 పార్ట్ ఎంత? 4,000. ఓకే, సో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఆ లాస్ట్ 4 by 30, 5 by 25, 6 by 20 ఇలా చేయగలిగినప్పుడే మీరు క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్ అర్థమైనట్టు. ఈవెన్ ఇఫ్ మీ ప్రాక్టీస్లో కొంచెం టైం తీసుకున్నా, ఏమి ఇచ్చాడు, మీరు దేనికి ఈక్వల్ చేయాలి, లాస్ట్కి ఏ రేషియో తీసుకోవాలి అనేది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే, దాని తర్వాత కూడా ఏబి కనుక్కోవద్దు, సి కనుక్కోకూడదు. ఏం చేసుకోవాలి? ఓన్లీ పార్ట్స్లలోనే చూడాలి. 4 + 6 10 పార్ట్స్, సి ఈజ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 9 పార్ట్స్. మనకు ఫస్ట్ రేషియో రాగానే 19 పార్ట్స్ 76. ఒకవేళ మీకు రేషియో 18 పార్ట్స్ అని వచ్చింది అనుకోండి, మీరు తప్పు చేశారని అర్థం. ఎందుకంటే 76 అని అంటే ఏమేమి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది? యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ 19 లేదా 38. ఓకే, సో 19, 38, 76 ఇలా రావాలి. నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ మనకు చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది. మీకు సమ్లో ఎక్కడ రాకపోయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 18, 17, 15 వచ్చిందా, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అగైన్. సో వస్తుందా లేదా అనేది. 19 పార్ట్స్ వస్తే మనం చేసింది కరెక్ట్ అని అర్థం. సో 19 4s 76, 1 4s 4. సో 1 part ఎంత? 4,000. A rabbit is 55 jumps of itself ahead of cat. See, cat కంటే rabbit ముందుంది. ఎన్ని జంప్స్? 55 jumps of rabbit. ఓకే, rabbit 55 jumps దూరంలో ఉంది, రైట్? Rabbit 5 jumps are equal to 5 jumps of rabbit is equals to 3 jumps of cat. So R by C is equals to how much? 3 by 5. అంటే rabbit ఒక్క జంప్ 3 meters అయితే cat ఒక్క జంప్ ఎంత? 5 meters. ఓకే, rabbit ఒక్క జంప్ ఎంత? 3 meters అనుకుందాం. అప్పుడు cat ఒక్క జంప్ ఎంత అవుతుంది? 5 meters అవుతుంది. As soon as a rabbit takes 3 jumps, cat takes 4 jumps. అంటే సేమ్ టైంలో rabbit 3 jumps అయితే cat ఎన్ని జంప్స్? 4 jumps. సేమ్ టైం కాబట్టి వీటి స్పీడ్స్ రేషియో ఏమవుతుంది? స్పీడ్ ఆఫ్ rabbit బై స్పీడ్ ఆఫ్ cat 3R by 4C. R అంటే ఎంత? 3 కదా, 3 3 is 9. C అంటే ఎంత? 5 కాబట్టి 20. అర్థమైందా? వాటి స్పీడ్ రేషియో ఏ విధంగా ఉంది? 9:20. అంతేనా? సో ఇవి రెండు ఎక్కడ కలుసుకుంటాయి అని అడుగుతున్నాడు. ఈ కలుసుకునే దానికి క్యాట్ ఎన్ని జంపులు చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు, అంతే కదా? ర్యాబిట్ ఒక్క జంప్ ఎంత? 1 jump of a rabbit is 3 meters అని అంటే ఎన్ని జంప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 55 into 3 చెప్పచ్చా? ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ ని మనం x అనుకుందాం. ఇవి రెండు కలిసేదానికి, ఈ రెండు కలిసేటప్పటికి మనకి ఏమవుతుంది? అవి రెండు సేమ్ టైం తీసుకుంటాయి. టైమింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటే d1 by d2 is equals to ఏమవుతుంది? s1 by s2. వాట్ ఈస్ స్పీడ్స్ రేషియో is equals to టైమ్స్ రేషియో, అంతే కదా? స్పీడ్స్ రేషియో is equals to టైమ్ రేషియో. ఓకే, సో స్పీడ్స్ రేషియో ఏ విధంగా ఉంది? 9/20 అయితే
వాటి డిస్టెన్స్ రేషియో, సారీ స్పీడ్స్ రేషియో ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ రేషియో, నాట్ టైమ్స్ రేషియో. టైమ్స్ ఏమైనప్పుడు స్పీడ్ రేషియో ఏమవుతుంది, S1/S2 ఈక్వల్ టు D1/D2. సో ఇక్కడ D1 అంటే ఏంటి, ర్యాబిట్ ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఎక్స్. అదే క్యాట్ ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేస్తుంది, 55 × 3 ప్లస్ ఎక్స్ కదా. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, 9x ప్లస్ 9 × 55 × 3 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, 20x. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 11x ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు x ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుంది మనకు, 15 135 అవుతుంది. ఇది 135, ఇది ఎంత 155, 165 ప్లస్ 135 మొత్తం ఎంత, మొత్తం ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ అంటే క్యాట్ ఎంత ట్రావెల్ చేయాలి, 300 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. ఒక్క జంప్ ఆఫ్ క్యాట్ ఎంత, 5 మీటర్స్. అంటే క్యాట్ ఎన్ని జంప్స్ చేయాలి, 60 జంప్స్ చేయాలి. ఓకే, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇట్స్ డిఫికల్ట్ వన్ ఓన్లీ టు అండర్స్టాండ్. బట్ మీరు చూడగానే దాని స్పీడ్స్ రేషియో 9:20 అని అంటే ఇది 20 జంప్స్ చేస్తే అది 9 జంప్స్ మాత్రమే చేస్తుంది. ఓకే, అక్కడ మరి కలిసేదానికి డిస్టెన్సెస్ రేషియో కూడా ఏంటి, సేమ్. సో డిస్టెన్సెస్ రేషియో కూడా సేమ్ అని అంటే ఇది 11 పార్ట్స్ అయితే 20 పార్ట్స్ ఎంత, 11 పార్ట్స్ ఎంత మనకు 55 × 3 కదా, ఎంత అవుతుంది, ఇది 5 కదా. మరి 20 పార్ట్స్ ఏమవుతుంది, 20 × 15 ఎంత, 300 మీటర్స్. 300 మీటర్స్ అంటే ఒక మీటర్ ఎంత అవుతుంది, అంటే 300 మీటర్స్ అంటే ఒక జంప్ ఎంత, 5 మీటర్స్ కదా. సో ఎన్ని జంప్స్ ఆఫ్ క్యాట్, 60 జంప్స్ ఆఫ్ క్యాట్. సో 60 జంప్స్ ఆఫ్ క్యాట్ 60 జంప్స్ చేయాలి. The ratio of incomes of two persons is 5:3. Their expenditures is 9:5 if they save. See, income 5:3 అన్నాడంటే ఇది 5x, ఇది 3x. ఎక్స్పెండిచర్ 9y 5y. సేవింగ్ ఎంత అంటున్నాడు, మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఇది 5x - 9y = ఎంత, 2600. 100 ఎట్లాగో అలానే ఉంటుంది కాబట్టి అలానే తీసుకోండి. 3x - 5y ఎంత, 1800 కాబట్టి 100లోనే ఉంటుంది కాబట్టి 18 తీసుకోండి సరిపోతుంది. ఓకే, దేర్ ఇన్కమ్స్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇన్కమ్స్ రేషియో ఎప్పుడు కానీ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఇవన్నీ 5:3లోనే ఉన్నాయి. కాకపోతే మీరు ఎక్స్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది కదా ఇన్కమ్ కనుక్కోవడానికి. అప్పుడు వైని ఏం చేయాలి, మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. హౌ కెన్ వి ఎలిమినేట్ వై, దీన్ని 5తో మల్టిప్లై చేయండి, దీన్ని 9తో మల్టిప్లై చేయండి, ఎంత అవుతుంది, సో మైనస్ చేయండి. సో దీన్ని మైనస్ చేసినా ఒకటే కాబట్టి ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మచ్. ఓకేనా, సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే 27 25 అంటే 2x, 18 9s 81 అంటే 162 కదా. ఇది 130 162 అంటే ఎంత, x = ఎంత, 16 5s 80, 16 3s 4800. సో మన ఆన్సర్ ఏంటి, ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. చెప్పచ్చా, ఓకే. ఇలా డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ అడిగినప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ 26 తీసేయండి, దీనిలోకి వెళ్ళి 26 18 తీసేయండి, 18 తీసేస్తే ఎంత, 30, 26 తీసేస్తే ఎంత, 26 తీసేస్తే రేషియో ఎలా ఉంది మనకి, 9:5 అంతే కదా ఎక్స్పెండిచర్స్ రేషియో. ఆప్షన్ నుంచి కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే. దీని ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k అనుకుంటే a - b ఏమవుతుంది, లేకపోతే ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. యా, సో మీరు ఎలా తీసుకోవచ్చు, అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. a - b = 3k అవుతుంది, a + b = 7k అవుతుంది. సో ఇక్కడ 2a చేస్తే 10k కాబట్టి a = 5k, b = 2k. సో a = ఎంత, 5k 2k కాబట్టి 5k × 2k/4 = k. k క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి, k = 4/10 విచ్ ఇస్ 2/5. సో ab = 4k కదా, k అంటే ఎంత, 2/5 అంటే ఎంత, 8/5. It's a simple one only. A milkman claims to sell milk at the cost price only, but he mixes, okay, but he making 20% profit since he has a mixed some amount of water in the milk. See, జనరల్గా మీరు మిల్క్ని ఎప్పుడు కానీ కాస్ట్ ప్రైస్కి అమ్మాలనుకున్నారనుకోండి, మీరు కాస్ట్ ప్రైస్కి అమ్మినప్పుడు మీకు ప్రాఫిట్ రావాలి అని అన్నారనుకోండి, మీకు 10% ప్రాఫిట్ రావాలంటే మీరు ఓకే 10% ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తారు, అర్థమైందా. మీకు 20% ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఏం చేస్తారు,
20% వాటర్ యాడ్ చేస్తారు. దట్స్ అ సింపుల్ థింగ్. ఓకే, 100 లీటర్స్ ఉన్నాయి మిల్క్, రైట్? ఒక లీటర్ ₹1 అమ్ముతున్నారు అనుకోండి. సో మీకు 20% రావాలంటే ఎంత రావాలి? మనకు 100 రూపీస్ మన పెట్టుబడి ఉంటే 120 రూపీస్ రావాలి. అంటే ఎన్ని లీటర్స్ యాడ్ చేస్తారు? 20 లీటర్స్ యాడ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ సింపుల్. సో మనకు 100 లీటర్ మిల్క్లో ఓకే ఎన్ని లీటర్స్ వాటర్ యాడ్ చేయాలి మనం? 20 లీటర్స్. అంటే మిల్క్ 5 అయితే వాటర్ ఎంత? 1 పార్ట్ ఉంటుంది. సో మనకి ఇందులో మిల్క్ ఎంత శాతం అని అడుగుతున్నాడు? 5/6. 5/6 అంటే ఏంటి? 83 1/3%. బికాస్ 1/6 అంటే 16 2/3 కదా. 100లో నుంచి 16 2/3 తీసేస్తే ఎంత? 83 1/3%. అర్థమైందా? ఓకే, అదే మిల్క్ పర్సెంటేజ్ అడిగితే, వాటర్ పర్సెంటేజ్ అడిగితే 1/6. 1/6 అంటే ఎంత? 16 2/3%. There are two numbers m and n which total must be added to the sum. See, m and n, what number must be added? K and k must be added so that it becomes what? X by y అని అంటున్నాడు. సింపుల్ గా క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. my plus ky is equals to xn kn. సో ఇది తీసుకొని రండి. k కామన్ తీస్తే y minus n is equals to ఏమవుతుంది? xn minus my అవుతుంది. Therefore k is equals to what? xn minus my. k ఉంది కదా. సో k ని కామన్ తీయాలి కాబట్టి ఇది kn అవుతుంది. 1 సెకండ్. క్రాస్ మల్టిప్లై ఏమవుతుంది? మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే k తోని కాబట్టి my plus ky is equals to nx plus kx. ఈ x ని కామన్ y minus x nx minus my. ఓకే, సో మీరు దీన్ని మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? my minus nx by x minus y అవుతుంది. సో మీరు y minus x కావాలంటే y minus x, x minus y కావాలంటే x minus y. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? ది ఆన్సర్ ఈస్ my minus nx by x minus y అయితే ఉండాలి. The difference between compound interest. The difference between the compound interest and simple interest at the same rate for 5,000 for 2 years. 2 years కన్నప్పుడు ఏం కావాలి ఆన్సర్? PR square by 10,000 అనేది మన ఫార్ములా. 72 కావాలి. P ఎంత ఉంది? 5,000 ఉంది కాబట్టి 2. R square equal to 144 అంటే పర్సెంటేజ్ ఎంత? 12%. సి అన్నిటి మీద బార్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ 2 + 3 ఏమవుతుంది? 5 పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇంకేముంది మనకు? 47 53 5/99 అనుకోవచ్చా? ఎందుకంటే అన్నిటికీ 2 నెంబర్ మీద బార్ ఉంది కాబట్టి 99 అనుకోవచ్చు. 47 + 53 ఎంత? 100 + 5 105/99 అంటే ఏమవుతుంది? 106/99 అవుతుంది. అని అంటే ఏమవుతుంది? 6.06 బార్ అవుతుంది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది మూడింటిని యాడ్ చేయండి, మనకి ఎంత వస్తుందంటే 605 అవుతుంది యాడ్ చేస్తే. కాకపోతే బార్ చేసేటప్పుడు ఒకటి పెంచి బార్ చేయాలి, బికాస్ ఎందుకంటే బార్ అంటే 99 కాబట్టి. ఓకే, అర్థమైంది కదా. 5 సపరేట్ పెట్టేసుకోండి. 47 53 ఓకే 5 105/99 అంటే ఏమని రాయొచ్చు? 16/99 రాయొచ్చు. 5 + 1 ఎంత? 6. 6/99 అంటే ఏంటి? 6/99 అంటే 0.06 బార్. ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఏంటి? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. 9 × 8 72 కాబట్టి ఇది 36. ఇది 12, ఇది 9 అంటే ఇది 3, అంటే ఇది 3 అవుతుంది. సో 39. మొత్తం ఏరియా ఏమవుతుంది? 8 × 12 96. 96లో నుంచి 39 తీసేస్తే ఎంత? 57 is the shaded part. The least number of years in which the simple interest on 2,500 at 62/3% integer number of rupees. ఇంటీజర్ కావడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అని అంటున్నాడు. 2500 టీ ఎంత? ఆర్ ఏంటి? 20/3. ఇక్కడ ఎంత అవుతే మనకి ఇంటీజర్ అవుతుంది అని అంటున్నాడు. టీ షుడ్ బి అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 కాబట్టి ఎన్ని ఇయర్స్ కావాలి మనకి? 3 ఇయర్స్ కావాలి ఇంటీజర్ కావాలంటే. ఇంటీజర్ అంటే పర్ఫెక్ట్ నెంబర్, పాయింట్ లేకుండా. ఇన్ 80 లీటర్ మిక్స్చర్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో 7:3 ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 10 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈచ్ పార్ట్ 8 అనే కదా అర్థం. 7 8s ఎంత? 56 మిల్క్ ఉంటే వాటర్ ఎంత ఉంది? 3 8s 24 వాటర్ ఉంది. ఇది మిల్క్, ఇది వాటర్. If 24 liters of the mixture is replaced by 16 liters of milk, okay, 24 liters లో కూడా మనం చూస్తే 24 లో కూడా మనం తీసేస్తే ఏమవుతుంది? 24 లో
7:3 అంటే 10 పార్ట్స్ కదా. 24 into 7 ఏమవుతుంది? 168. సో 16.8 లీటర్స్ తీసేయండి. ఏం తీసేస్తున్నారు? మిక్స్చర్ తీసేస్తున్నారు. ఇందులో ఇంత మిల్క్ ఉంటుంది. సో వాటర్ ఎంత ఉంటుంది? సో ఆబ్వియస్లీ రిమైనింగ్ 24 3 7.2 వాటర్ ఉంటుంది. సో మనం తీయాల్సింది ఏంటి? 16.8 తీసేయండి. ఇక్కడ 7.2 తీసేయండి. మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం దానికి? రిప్లేస్డ్ బై వాట్? మిల్క్ యాడ్ చేస్తే ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ అని అంటున్నాడు. ఈ 16.8 అంటే ఇక్కడ జస్ట్ మనం తీయాల్సింది 0.8 కదా. 55.2. ఇక్కడ ఎంత? 7.2 తీసేస్తే 24లో నుంచి 7 తీసేయండి. 16.8. సో పాయింట్ క్యాన్సిల్ చేయండి. సో ఇది ఏ టేబుల్లో పోతుంది? ఆబ్వియస్లీ 8 టేబుల్లో తీసేయండి మీరు. ఓకే, 8 టేబుల్లో అయితే ఏమవుతుంది? ఆర్ 4 టేబుల్లో తీసినా ఓకే. 4 అంటే 4 4s 4 2s 4 మళ్ళీ 2 టేబుల్లో చేయండి. 21 60 23 7 23 and 7. The population of a small town increased by 15.2% per annum for 2 years. If the present population is 73960, then 2 years before the population was. Okay. See, ప్రతి టైం ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది? ఇంక్రీజ్డ్ బై ఎంత అవుతుంది? 15/2. 15/2 అంటే ఎంత? 15/2 అంటే 7.5. ఇంక్రీజ్ అని అంటే ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అంటే 100 ప్లస్ 15/2 అంటే ప్రతి ఇయర్ మీకు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 215/200 అవుతుంది. అంతేనా? మనం దీన్ని 5 టేబుల్తో కూడా చేయొచ్చు కదా. 5 టేబుల్తో చేస్తే ఏమవుతుంది? 5 43/40. సో x ఇంటూ 43/40 మళ్ళీ ఏమవుతుంది? 43/40. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 73960. సో బిఫోర్ దాట్ వాట్ వాస్ ద పాపులేషన్ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, 43 స్క్వేర్. 43 స్క్వేర్ ఏమవుతుంది అని అంటే 43 అనేది 7 తక్కువ కాబట్టి 25లో నుంచి 7 తీసేయండి. ఏమవుతుంది? 18. ఓకే, 7 స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? 1849. 1849 ఇంటూ 4 చేయండి. 1849 ఇంటూ 4 చేస్తే నాకు తెలిసి 7396 వస్తుంది. ఓకే, ఇంటూ 4 చేయండి. 7396 వచ్చేస్తుంది సింపుల్గా. సో 40. సో మొత్తం ఎన్ని 40s ఉన్నాయి మన దగ్గర? 3 40s. 40 క్యూబ్ అంటే ఏంటి? 64,000 వాజ్ ద పాపులేషన్ బిఫోర్. అర్థమైందా? ఇది ఎంత తక్కువ ఉంది? 1850కి 1 తక్కువ ఉంది. ఇది ఎంత తక్కువ ఉంది? 7400కి ఒక 4 తక్కువ ఉంది. అంతే కదా, ఇంటూ 4 కదా మనం చేసింది. A sells a DVD to B to gain 17% and B sells it to C at a loss of 25%. Okay, C వీడు 100 రూపీస్ అయితే వీడు ఎంత కమ్ముతున్నాడు? 117 కమ్ముతున్నాడు. B sells it to C at a loss of 25% అంటున్నాడు. 17% గెయిన్ అంటే ఎంత? 25% లాస్ అంటే ఎంత కమ్ముతున్నాం మనం? 117. లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఇట్లా తీసుకుందాం. C pays 10503 to B, then what is the correct price of DVD to A? ఏ మనం ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం? 17% ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ మీరు ఎంత డిక్రీజ్ చేశారు? 25% డిక్రీజ్ చేశారు. మొత్తం మీద మనకి ఎంత వచ్చింది? 1053 అయినా వచ్చింది. క్యాన్సల్ చేయండి. 3లో ఏమవుతుంది? ఇది 35 1. ఆబ్వియస్లీ ఇది 1s, ఇది 3s. సో 4 into 3 12. సో ఏ ఎంత పే చేసింది? 1200 పే చేసింది. ఓకే, HCF of 2 numbers is 11 and LCM is 693. One number is 77. Find out the other. LCM into HCF is equals to number 1 into number 2. 11 into 693 is equals to 77 into B. 1s are 7s are 7 1s are 7 9s are again 9s. So ఏమవుతుంది? అది 99 అవుతుంది. A alone would take 27 more days to complete the job than if A and B together would take. If B alone takes, see, if A plus B ఇద్దరు కలిసి D days అనుకోండి, A alone takes D plus X days, B alone takes D plus Y days అన్నాడు అనుకోండి. ఇలాంటి ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఉంటే D is equals to root of XY is the answer. What is it? D is equals to root of XY. Okay, సో రూట్ ఆఫ్ XY అంటే ఇక్కడ X ఏంటి? 27 days more. ఇదేంటి? 3 days more. రూట్ ఆఫ్ 81 అంటే ఎన్ని డేస్? ఇద్దరు కలిపి 9 days లో చేస్తారు.
ఓకే, దాన్ని మీరు డిరైవ్ కూడా చేయొచ్చు. x into y by x plus y equal to d చేయండి. So you'll get d is equals to what? Root of xy. Find the values of x and y. ఏమవుతుంది 16? ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? 2x plus 3 by x. ఇక్కడ 2y plus 1 by 2 is equals to 28, 30. Obviously మనకి కింద ఏమొస్తుంది చెప్పండి? కింద ఒకవేళ రాగలిగితే ఏం రావాలి? ఈ ఈక్వేషన్ మనం సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలనేది చూడండి. సో x is equals to డెఫినెట్ గా ఇది 2 క్యాన్సిల్ అవుతే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2a కావాలి. సో డెఫినెట్ గా మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 కావాలి కాబట్టి ఇది పాసిబుల్ కాదు, అవునా? సో మనకున్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? ఇదొకటి, ఈ రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి. ఓకే, ఏదైతే మన అది ఆన్సర్. డెఫినెట్ గా మీరు ఇప్పుడు x వాల్యూ అండ్ y వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ షుడ్ బి అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ వాట్? 31 రావాలి. 31 మల్టిపుల్ దేనిలో వస్తే అది మీ ఆన్సర్. సో 21. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 28 plus 3 ఎంత వచ్చింది? 31. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇది రాదు. సో ఇది కూడా రాదు. సో ఆన్సర్ ఏంటి? సి. సబ్స్టిట్యూషన్ విల్ ఓన్లీ వర్క్. ఎందుకంటే అక్కడ ఒకటే ఈక్వేషన్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు యూ నీడ్ 2 ఈక్వేషన్స్ టు సాల్వ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటే ఈక్వేషన్ నుంచి సాల్వ్ చేయాలంటే ఓన్లీ సబ్స్టిట్యూషన్ విల్ వర్క్ అవుట్. Small circle of radius 3 cm is drawn within the larger circle of radius 5 cm. Find the ratio of the area of the annular zone to the area of the larger circle. Okay, the area of the annular zone to the area of the larger circle antunnadu. So first try to understand. Oka circle lopala there is another circle. So he's simply asking you what? He's simply asking you radius 3 centimeters ante ఇది 9 pi అయితే మొత్తం 25 pi అవుతుంది. ఓకే, ఇది 9 pi అయితే ఇది 25 pi అవుతుంది. అంటే ఇది 9, మిగతాది ఏమవుతుంది? 16 ఏనా? అర్థమవుతుందా? స్మాలర్ సర్కిల్ 9 pi, లార్జర్ సర్కిల్ 25 pi. రింగ్ ఏరియా ఎంత అవుతుంది? రింగ్ ఏరియా 16 అవుతుంది. ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది యాన్యులర్ జోన్. యాన్యులర్ జోన్ అంటే ఏంటి? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద లార్జర్ అండ్ స్మాలర్. సో లార్జర్ అండ్ స్మాలర్ 16 అయితే లార్జర్ ఎంత? 25. So what is their ratio? Ratio is 16:25. The diameter of the internal and external surfaces of a hollow spherical shell are 6 centimeters and 10 centimeters. Diameters ichadu. So you have to be very careful. Radius enta? Idi 3, adi 5. If it is melted to form a solid cylinder of length 8/3, then the diameter of the cylinder. See, 4/3 pi capital R cube minus small r cube is equals to. ఓకే, సిలిండర్ అంటున్నాడు కాబట్టి సిలిండర్ లో వాల్యూమ్ ఏంటి? పై ఆర్ స్క్వేర్ అనే దానికనే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్ అందాం. హెచ్ అంటే ఇక్కడ లెంత్ అనమాట. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఎక్స్ ఏనా? బికాస్ దెన్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ 2x కనుక్కోవాలి మనం, అంతేనా? సో 4/3 పై ఎనీవే క్యాన్సల్, ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ పై. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 5 క్యూబ్ మైనస్ 2 క్యూబ్. ఓకే, 5 క్యూబ్ మైనస్ 3 క్యూబ్. 5 అంటే ఎంత? 125. 3 క్యూబ్ అంటే ఎంత? 97. సో మిగిలింది ఎంత? 27. అంటే మిగిలింది 98 ఏనా? is equals to పై క్యాన్సల్ కాబట్టి x స్క్వేర్. ఇక్కడ h ఏంటి? 8/3. ఈ 3 క్యాన్సల్, 1s are 2s are 2 1s are 2 49s are అంటే x 7. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 2x కావాలి కదా. 2x ఎంత? 14. ఓకే, a number when divided by the divisor leaves the remainder 24. When the twice of the original number is divided by the same divisor, the remainder is 11. What is the value of the divisor అని అడుగుతున్నాడు. See, a number when divided by a divisor, a remainder is how much? 24. Okay, ఒక నెంబర్ డివైజర్ తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి? 24 వచ్చింది. 2 into the same number when divided by this one, you should get 11. But actually మనకు వచ్చేది ఏంటి? 48 రావాలి. 48 కానీ 11 వచ్చింది అని అంటే ఎంత? 48 ని ఏ నెంబర్ తో డివైడ్ చేస్తే మనకు 11 రావాలి చెప్పండి? ఆబ్వియస్లీ 48 ని దేనితో డివైడ్ చేస్తే 11 వస్తుంది? 37 తో. సో డివైజర్ ఏం కావాలి? డెఫినెట్ గా 37 కావాలి. అర్థమైందా అది?
24ని నార్మల్గా మీరు డబుల్ చేస్తే ఎంత రావాలి మనకు 48 రావాలి. కాకపోతే డివైజర్ ఎంత అవుతుంది 37 ఉంది కాబట్టి యు ఆర్ గెటింగ్ 11. A solid consists of a circular cylinder with an exact fitting right circular cone placed on the top. See, a solid consists of a cylinder and then tarvata placed on the top enti cone. Okay, the height of the cone is h. Height of the cone is how much? H. The total volume of the solid is 3/2 times the volume of the cone. Cone volume ki enta undi 3/2 times on the volume of the total idi. Then the height of the cylinder అని అంటున్నాడు. అంటే indirectly he is telling you, see 3/2 times ఉంది అని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇది 0.5 times ఉందనే కదా. ఓకే, మొత్తం వాల్యూమ్ 150%, కోన్ వాల్యూమ్ కి 150% అంటున్నాడు. అంటే కోన్ 100 అయితే మొత్తం వాల్యూమ్ ఎంత? 150. అంటే ఇది ఎంత? 50% కదా. అంటే సిలిండర్ వాల్యూమ్ ఇస్ 50% ఆఫ్ కోన్ వాల్యూమ్ అనే కదా అడిగేది. ఓకే, సిలిండర్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? సిలిండర్ వాల్యూమ్ ఇస్ పై ఆర్ స్క్వేర్, హైట్ తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాం, ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు కోన్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? హాఫ్. కాకపోతే సిలిండర్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద కోన్ వాల్యూమే కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ కోన్ వాల్యూమ్ ఇస్ వాట్? పై ఆర్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఆర్ఆర్ సేమే కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్. సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? h/6 అవుతుంది. అర్థమైంది కదా. 150% అంటే 50% మోర్. అంటే ఆల్రెడీ 100% అది ఉంటే ఇది 50%. ఇండైరెక్ట్లీ ఈస్ టెలింగ్ యూ వాట్? సిలిండర్ వాల్యూమ్ కోన్ వాల్యూమ్ లో హాఫ్ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. He can do a piece of work in 40 days. He starts working, but having some other engagement, he drops out after 5 days. Thereafter, B completes the work in 21 days. See, 40 days లో కంప్లీట్ చేసేది 5 days వర్క్ చేసినాక వెళ్ళిపోయింది అని అంటే ఆబ్వియస్లీ 1/8 ఆఫ్ ద వర్క్ ఇస్ డన్. 5/40 ఎంత అవుతుంది వర్క్? 1/8 పోయింది. సో ఇంకెంత వర్క్ మిగిలింది? 7/8 ని బి ఎన్ని డేస్ లో చేస్తుంది? 21 days లో. అంటే బి మొత్తం వర్క్ ఎన్ని డేస్ లో చేస్తుంది? 24 days. హౌ మెనీ వుడ్ టేక్? ఒకవేళ ఇద్దరు కలిపి చేస్తే ఏమైతుంది? 24 into 40/64. 8 3s 8 8s 8 1s 8 5s. ఎన్ని డేస్ లో చేస్తారు? ఇద్దరు కలిపి చేస్తే 15 days లో చేసేస్తారు. అర్థమైందా? B alone will do it in 24 days. B alone 24 days ఎలా? B will do 7/8 of the work in 21 days. అంటే 1/8 of the work in 3 days. అంటే 1 work in 24 days. If A can do it in X days, B can do it in Y days, then A and B together can do it in XY by X plus Y. 24 into 40/64 days. If the compound interest on a sum of money for 3 years at 5% per annum is ఎంత? 252.20, then the simple interest on the same sum and the same rate will be ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. See, చూడండి, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద సేమ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ. See, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఏమవుతుంది అని అంటే 5% కదా. 5% అంటే ఏంటి? 20. ఓకే, 21. 20 ఇస్తే 21 అవుతుంది. 3 years అంటే ఏంటి? మీరు 20 క్యూబ్ ఇస్తే, 20 క్యూబ్ అంటే ఏంటి? 8,000 ఇస్తే ఎంత అవుతుంది? అంటే 8,000 మనం ఇస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్? 1261 వస్తుంది. అంతేనా? ఇది చూడండి, 252 1/5 అనొచ్చా మనం? అంతే కదా. 1/0.2 అంటే ఏంటి? 265 1/2. అంటే ఇది ఎంత? 1261/5. అంటే మనం ఇచ్చింది ఎంత? 1600 రూపీస్ ఇచ్చాం. 1600 రూపీస్ పైన మనకు 3 years కి 5% 15% రావాలి. 15% అంటే ఎంత? 240 కదా. ఎందుకంటే 10% ఎంత? 160. 5% ఎంత? 80. సో 15% ఎంత? 240 రూపీస్. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే మనకి ఎంత రావాలి? 240 రూపీస్ రావాలి. అర్థమైంది కదా. ఓకే, ఇది డైరెక్ట్ గా గుర్తుండాలి. 8,000 మనం ఇస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్? 1261 వస్తుంది. బట్ మనకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 1261/5 వచ్చింది. అంటే మనం ఇచ్చింది ఎంత? 8,000/5. అంటే మనం 1600 రూపీస్ ఇచ్చాం. 1600 రూపీస్ ఇస్తే మనకు 3 years కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది? 15%. 1600 పైన 15% అంటే హౌ మచ్? 240 రూపీస్. సో 240 is the answer. Without any stoppages, a person travels a certain distance. Stoppages, stop ఎంత? ఎన్ని మినిట్స్ కి స్టాప్ అవుతుంది అంటే స్టాప్ వితౌట్ మైనస్ స్టాప్ విత్ బై స్టాప్ వితౌట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్. మీరు 1 hour లో అడిగితే ఇంటూ 60 minutes చేస్తారు. ఓకే, 2 hours లో అడిగితే ఇంటూ 120 minutes చేస్తారు. వితౌట్ ఏమవుతుంది? 42. విత్ ఏమవుతుంది? 28/42. డిఫరెన్స్ 14 3. 1 hour లో ఎంతసేపు ఆగుతుంది? 20 minutes. ఇట్ విల్ స్టాప్.
That is the formula. 20 men were employed to do the certain work at a certain time, but 1/3 of the scheduled time was over. Okay. Then it was found that only 1/4 of the work was completed. Then how many more men should employ to complete 3/4 of the original? To complete the work in 3/4 of the originally scheduled time. Okay. All right. So చూడండి 20 men were employed to do the some work in the some certain time అన్నాడు, right? But when 1/3 of the scheduled time was over, 1/3 of the scheduled time was over అని అంటున్నాడు. See, choose a time which is divisible by simply 3 and 4. 3 and 4th on divisible అయ్యే ఏదో ఒక టైం తీసుకోండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు డూ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 120 days 12 days అనుకోండి, మనకు మొత్తం 120 daysకి మీరు షెడ్యూల్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం, రైట్? సో మనకి ఎన్ని డేస్ అయిపోయాయి ఆల్రెడీ? 20 men వర్కింగ్ కదా, మనకి ఎంత ఆల్రెడీ 1/3 అంటే 40 days అయిపోయినాయి. ఓకే, టైం వాజ్ ఓవర్. ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ దట్ ఓన్లీ హౌ మచ్ ద వర్క్ ఈస్ డన్. ఓకే, 1/4 అంటే 1/4 వర్క్ డన్ అంటే 20 members ఎన్ని డేస్ లో 1/3 ఆఫ్ ద టైం అంటే 30 days లో ఎంత? సారీ, 1/3 అంటే మనకు 40 days లో ఎంత వర్క్ చేస్తున్నారు? ఓకే, 1/4 అంటే 1/4 ఆఫ్ ద వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్? హౌ మెనీ మోర్ మెన్ నౌ బి ఎంప్లాయిడ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 3/4 ఆఫ్ ద ఒరిజినల్లీ స్కెడ్యూల్డ్ టైం? 3/4 ఆఫ్ ద ఒరిజినల్లీ స్కెడ్యూల్డ్ టైం అంటే మనకి ఎంత మిగిలింది ఇప్పుడు? ఓకే, 3/4 అని అంటే 3/4 ఆఫ్ దిస్ ఈస్ 90 days లో కంప్లీట్ చేయాలి, అంతేనా? 90 days లో మనం కంప్లీట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ వర్క్ ఎంత కంప్లీట్ అయింది మనకు? 25% అయిపోయింది. మనం ఎంత చేయాలి? మొత్తం వర్క్ చేయాలి, మిగతా 75% ఆఫ్ ద వర్క్ చేయాలి. మిగతా 75% ఆఫ్ ద వర్క్ మనకి ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి చేయడానికి చెప్పండి? 50 days ఉన్నాయి కదా చేయడానికి, ఎందుకంటే 40 days అయిపోయినాయి, మిగిలింది ఎంత? 50 days ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎంత మంది కావాలి? అదనంగా ఎంతమంది కావాలంటే 20 + x అనుకోండి. ఓకే, ఇది 75 అంటే ఏమవుతుంది? ఇది 25% ఆఫ్ ద వర్క్, ఇది 75% ఆఫ్ ద వర్క్ అనుకోండి. 1s are 3s are. ఓకే, క్యాన్సల్ 0 0, యూ కెన్ క్యాన్సల్. 5 1s are 5, 4s are. ఇది ఎంత? 16 16 3s ఎంత? 48 is equals to 20 + x. x is equals to 28. మనం ఎంత మెంబర్స్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది? 28 మెంబర్స్ని మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అర్థమైందా అది? The area of a square and the rectangle are equal. The length of a rectangle is greater than the length of the side of a square by 5, and the breadth is less than the length of the side of a square by 3. The perimeter of the rectangle enta అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఫైన్. The area of a square and the rectangle are equal అని అంటున్నాడు. అంటే a square is equals to lb అనేనా? a square is equals to first of all lb అంటున్నాడు. The length of a rectangle is greater than the length of the side of a square by 5. A square is equals to ఏమంటున్నాడు? a + 5 అంటున్నాడు, అండ్ b ఏమంటున్నాడు? a - 3 అంటున్నాడు. Then the perimeter of a rectangle అంటే ఏంటి? l + b, 2 × l + b అడుగుతున్నాడు. Can we find out what is the value of a? క్యాన్సల్ చేయండి, ఏమవుతుంది మనకు? a square is equals to ఇక్కడ a square + 2a - 8 is equal -8 కదా. సో 2a = 8 అంటే a ఎంత? a 4 అంటే లెంత్ ఎంత అవుతుంది? లెంత్ 9. బ్రెడ్త్ ఎంత అవుతుంది? బ్రెడ్త్ 1, అంతేనా? సో 2 × 10 ఎంత అవుతుంది మనకి? -3 కాబట్టి a is equals to 4 కదా. యా, సో నేను యాడ్ చేశాను. సో -15 కాబట్టి a ఎంత అవుతుంది మనకి? సో a is equals to 7.5 అవుతుంది. మనకి ఏం కావాలి? మనకి ఇక్కడ l b ఉంది కదా. ఓకే, సో l + b ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మనకు? 2a. సమ్ చేయండి, 2a + 2 కదా. 2a అంటే 15, 15 + 2 ఎంత? 17. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 2 × l + b కావాలి. 17 2s are 34. సో
సో రెండు ఇంక్రీజ్ కావు. ఎందుకు అని అంటే రెండు ఇంక్రీజ్ అయితే ఇది ఏరియాకి ఈక్వల్ ఉండదు. ఒకటి తక్కువ అయితే ఇంకోటి ఏం కావాలి, ఎక్కువ కావాలి. ఎందుకంటే ఏ స్క్వేర్కి ఈక్వల్ ఉండాలి కదా. సో ఒకటి పెరిగితే ఒకటి తగ్గుతుంది. అర్థమైంది కదా. ఒకవేళ బ్రెడ్త్ ఇంక్రీజ్ అయితే లెంత్ ఏం కావాలి, డిక్రీజ్ కావాలి. Allow Kaman and Ankit start together from a certain point to walk around a circular path of 20 kilometers. Allow completes it in 4 hours. Sorry, 4 km per hour అంటే ఎన్ని అవర్స్ లో కంప్లీట్ చేస్తాడు, 5 అవర్స్. అమన్ 2.5 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటే ఎన్ని అవర్స్ తీసుకుంటాడు, 2.5 అంటే 16 అవర్స్ తీసుకుంటాడా, 16 into 2 8 అవర్స్ తీసుకుంటాడా. ఆఫ్టర్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ దే మీట్ అట్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ 5 అవర్స్ కాబట్టి ఇంకొకటి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 4. So LCM of the time period will be the meeting point. What is the LCM of 5, 4 and 8? It will be 40 hours. So simply గుర్తుపెట్టుకోండి, LCM of the time period is the meeting point. Starting point దగ్గర ఎప్పుడు కలుస్తారు అని అంటే it is the LCM of their time periods. ఫస్ట్ వాడు ఎంత టైం తీసుకుంటాడు, 20/4. After every 5 hours he'll come to the starting point. అంటే 5 hours, 10 hours, 15 hours, 20 hours అలా వస్తూ పోతాడు. సెకండ్ వాడు 4 అవర్స్ తర్వాత అంటే 4 అవర్స్, 5 ఓకే 8 అవర్స్, 12 అవర్స్, 16 అవర్స్. థర్డ్ వాడు ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 8 అవర్స్ అంటే వాడు ఎప్పుడప్పుడు వస్తాడు స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి, 8 అవర్స్, 16 అవర్స్, 32 ఓకే 24, 32, 40. ఈ ముగ్గురు ఎక్కడ కలుస్తారు, LCM is 40. An empty tank can be filled by a pipe A in 3 hours and pipe B in 5 hours. See, A 3 hours, 5 hours, మొత్తం 15 liters అనుకుంటే వీడు ఎంత పని చేస్తాడు, 5, 3 అంతేనా. If two pipes are opened for 1 hour each alternatively for the first opening A, ఫస్ట్ మీరు పైప్ A ఓపెన్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది మనకు వర్క్, 5, సెకండ్ 3, మళ్ళీ 5, మళ్ళీ. ఇప్పుడు మనం 3 చేయడానికి వీల్లేదు. ఎందుకు అని అంటే మనకి ఎంత అయిపోయింది, ఆల్రెడీ 13 అయిపోయింది. మనకి ఇంకెంత కావాలి, 2 యూనిట్స్ కావాలి. 1 అవర్ అయితే మనకు 3 యూనిట్స్ అవుతుంది. 3 యూనిట్స్ 1 అవర్ పడితే 2 యూనిట్స్ జస్ట్ 2/3 ఆఫ్ ది అవర్స్ పడుతుంది. 2/3 ఆఫ్ ది అవర్ అంటే ఎన్ని మినిట్స్, 40 మినిట్స్. ఆల్రెడీ 3 అవర్స్ అయిపోయినాక 3 అవర్స్ 40 మినిట్స్ ఆఫ్ టైం సరిపోతుంది నిండడానికి, అంతేనా. ABC can do a piece of work in 18, 27, 36 days. 18, 27, 36 అని అంటే ఇవన్నీ 9 తో పోతాయి కదా. 9 తో పోయినాక మిగిలిన ఏముంది ఇక్కడ మనకు, 2, 3, 4. 2, 3, 4 LCM 12 కాబట్టి 9, 12 ఎంత, 108. ఇది 108 6 ఇది 127 4 18 6 27 4 36 3. ఇది వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ. ఇది మొత్తం టోటల్ వర్క్ అనుకుందాము. టోటల్ వర్క్ 108 అయితే వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఏ ఒక్క రోజులో ఎంత చేస్తాడు, 6 యూనిట్స్, B ఎంత, 4 యూనిట్స్, C ఎంత, 3 units. They started working together, but A left 4 days before, while B left 6 days before the completion. Okay, the number of days C worked is, C అన్ని డేస్ వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి C మొత్తం T డేస్ వర్క్ చేస్తున్నాడు. A ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేస్తున్నాడు, A 4 days before కాబట్టి 4 days ముందే వెళ్ళిపోయాడు. B 6 days ముందే వెళ్ళిపోయాడు. మొత్తం ఎంత కావాలి మనకు, 108. ఎంత అవుతుంది, 3T 60 40 13T. ఈ -24 -24 48 దీనికి యాడ్ చేయండి, ఏమవుతుంది, 48 యాడ్ చేస్తే 150, 1 12, మొత్తం ఎన్ని డేస్, 12 డేస్. అర్థమైందా. Sum of the ages of mother and her daughter is 90 years now. 5 years ago their ages were in the ratio ఎంత, 3:1. Okay, then the ratio of the ages of the mother and daughter after 10 years will be, see 5 years ago ఇప్పుడు 90 years అంటే అప్పుడు ఎంత ఉండాలి, 5 years ago ఇద్దరు 5 తగ్గాలంటే 80 ఉండాలా. సమ్ 80 అని అంటే ఓకే వీళ్ళ రేషియో తీసుకోండి. ఇందులో 60 మదర్, 20 డాటర్, రైట్. సో ఇది 5 years ago. నౌ 10 years ఆఫ్టర్ 10 years అంటే 5 + 10 ఎంత అవుతుంది, 15 years ప్లస్ తీసుకోవాలి, 75, 35 ఎంత అవుతుంది రేషియో. ఇది 15 అయితే ఇది ఎంత, 7. ఓకే, కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ ఎనీవే. అర్థమైంది కదా. లేకపోతే ఇంకా ఈజీగా తీసుకోవాలంటే ఎలా తీసుకోవచ్చు అని అంటే ఒక ఐడియా, టు గివ్ యూ అన్ ఐడియా. ఇది 90 కాబట్టి 10 years తర్వాత ఏమవుతుంది, 110 అవుతుంది, అంతేనా. వాళ్ళిద్దరు సమ్ 110 అంతా దేంతో డివిజిబుల్ కావాలి చూసుకోండి. ఓకే, 7 తో కాదు, 9 తో కాదు, 12 తో కాదు, అయ్యేదేంటి 22 తోనే డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో మన ఆన్సర్ ఏంటి, 22 పార్ట్స్ కావాలి డెఫినెట్ గా. A container 81 liters of full of milk, 9 liters milk is drained out and replaced by water. This process repeated for 2 more times. Okay, find the initial 1 minus x by
టు ది పవర్ ఆఫ్ n v ఫైనల్ అంటాం. ఇది ఫార్ములా. v ఇనీషియల్గా ఎంత ఉంది మనకు? కంటైనర్ 81 లీటర్స్ ఫుల్ ఆఫ్ మిల్క్, ముందు 81 ఉంది. ఎన్ని లీటర్స్ మిల్క్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం? 9 అవుట్ ఆఫ్ 81. ఎన్ని టైమ్స్ చేస్తున్నాం? 3 టైమ్స్ చేస్తున్నాం. ఫైనల్గా ఎంత అవుతుంది? ఫైండ్ అవుట్ వాటర్ అండ్ మిల్క్ అని అంటున్నాడు. ఫైనల్గా మనకి ఎంత అవుతుంది అని అంటే చెప్పండి, ఏమవుతుంది? 1/9, 81 ఇంటూ 8/9 హోల్ క్యూబ్ అంటే 8³/9 క్యూబా? ఆ రేషియో అయినా అయిపోతుంది, 81 అవసరం లేదు మనకి. ఓకే, బికాస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఫైనల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ రేషియో అని అడుగుతున్నాడు. 8/9 హోల్ క్యూబ్ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో 8/9 అంటే 8, చెప్పండి ఏమవుతుంది? 8³ అంటే 5³ ఓకే. 8 ఇదేమని చెప్పొచ్చు మనం? 512. ఇదెంత? 729. మొత్తం 729 లో 512 మిల్క్ ఉంటుంది. సో వాటర్ ఎంత ఉంటుంది? సో ఫస్ట్ నీళ్ళు అన్నాడు కాబట్టి నీళ్ళు ఎంత అవుతుంది మనకి? వాటర్ అయితే మనకి ఏం కావాలి? డెఫినెట్ గా మిల్క్ అయితే ఏం కావాలి? 512 కావాలి. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 217:512. 729 లో మిల్క్ 512 అంటే వాటర్ ఏమవుతుంది? 217 అవుతుంది. అర్థమైందా? డైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఏంటది? 9³ - 8³ Aman covered 20% of the journey by bicycle riding at 20 km/h, 50% of the journey by bus at running, okay, but running at 45 km/h, and the remaining on foot walking at 10 km/h. What is the average speed for the whole journey అని అడుగుతున్నాడు. టోటల్ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎంత అనుకుందాం? 100 కిలోమీటర్స్ అనుకుందామా? మొత్తం 100 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని ఫస్ట్ ఏంటి మనకు ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ? టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. టైం ఏమవుతుంది? టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. d1 ఇక్కడ d1 ప్లస్ d2 ప్లస్ d3 టోటల్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ 1 బై స్పీడ్ 1, డిస్టెన్స్ 2 బై స్పీడ్ 2, డిస్టెన్స్ 3 బై స్పీడ్ 3. ఇలా తీసుకోవాలి. టోటల్ డిస్టెన్స్ 100. ఫస్ట్ 20% ఆఫ్ ద జర్నీ అంటే 20 కిలోమీటర్స్, 20 km/h. నెక్స్ట్ 50% 45 km/h. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 30, 10 km/h. ఇదేనా మనకు వచ్చింది? ఓకే, మనం ఏం చేద్దాం? క్యాన్సిల్ చేయండి. ఇది 1, ఇది 3, 1 + 3 4, ఇదంతా 10/9. సో ఎంత అవుతుంది మనకు? ఇదంతా 4 + 10/9 అంటే 46/9. వన్ సెకండ్, ఇది 10, 5 9s, ఇది 9s. సో ఇది 1, ఇది 3, 4, 46/9 అవుతుంది. రైట్. సో మనం ఏం చేద్దాం? ఓకే, సింపుల్గా 23తో చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఏం చేస్తారు? దీనిలో నుంచి ఒక 5 తీసుకోండి. ఏమవుతుంది? 20 × 45/46 చెప్పొచ్చా? 20 ఇంటూ కెన్ ఐ సే 1 - 1/46 అంటే 20 కన్నా కొంచెం తక్కువ ఉండాలి. 20 కన్నా కొంచెం తక్కువ ఉంది, ఏముంది ఇక్కడ? ఓకే, 19.6 kilometers. Is that clear? A shopkeeper bought 20 kg of rice at 35.5 kg and he mixed with 80 kg of rice costing 45 kg. He sold them the mixture at 47.41. How much is the profit did he make? 20 and 80 ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేస్తున్నాడు? 1:4. ఇదెంత? 35.5. ఇదెంత? 45. రైట్. సో టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత కావాలి మనకు? 35.5 + 4 × 45 డివైడెడ్ బై 5. డివైడెడ్ బై 5 అంటే ఇది ఏమవుతుంది? ఇది 7.1 అవుతుంది. ఇది 9. మొత్తం ఎంత కావాలి? 36 + 7 7.1. 36 + 7 ఎంత? 43. 43.1. యాక్చువల్గా మన కాస్ట్ ప్రైస్ 43.1. మనం 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 ఎంతకు అమ్ముతున్నాం? 47.41కి అమ్ముతున్నాం. ఎంత వచ్చింది ప్రాఫిట్? చూడండి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది మనకు? 4.31 వచ్చింది. అంటే 10% ప్రాఫిట్ వచ్చిందా స్ట్రేట్ అవే? సో ఆన్సర్ ఏంటి? 10%. దీన్ని కట్ చేసినా ఏమొస్తుంది? 10:11 వస్తుంది. 10:11 అంటే మన కాస్ట్ ప్రైస్ 10 అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది? సెల్లింగ్ ప్రైస్ 11 అవుతుంది. 4 years ago, the ages of Ajay and Vijay was in the ratio 12:7, and 4 years later, their ages will be in the ratio 14:9. What is the Vijay's percentage అని అడుగుతున్నాడు. See, Vijay's percentage is simple. ఇక్కడ 4 years ముందు 12 తో డివిజిబుల్ కావాలి, 4 years తర్వాత 14 తో డివిజిబుల్ కావాలి. అంటే మీరు 4 years సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అది 12 తో డివిజిబుల్ కావాలి. ఏది డివిజిబుల్ అవుతుంది 12 తోనే? 4 years సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 24 అవుతుంది. 28 కాదు, కాదు, కాదు. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 20. 4 years యాడ్ చేస్తే దేంతో కావాలి? ఒక్క నిమిషం ఆగండి. 4 years సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే దేంతో డివిజిబుల్ కావాలి మనకి? ఓహో, విజయ్ ఏజ్ అన్నాడు కదా, 7 తో డివిజిబుల్ కావాలి. ఓకే, చెప్పండి. 4 years సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 7 తో డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి?
28. ఓకే, అదే 4 ఇయర్స్ యాడ్ చేస్తే దేంతో డివిజిబుల్ కావాలి? 9తో డివిజిబుల్ కావాలి. 36 అంటే 9తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? సో ఆన్సర్ ఏంటి? 32. రైట్. ఒకవేళ లేదు ఇదంతా కాదు అని అనుకుంటే ఎలా చేయాలి మనం? అజయ్ -4 బై విజయ్ -4 ఇస్ ఈక్వల్స్ ఎంత? 12/7. అజయ్ ప్లస్ 4 బై విజయ్ ప్లస్ 4 ఎంత? 14/9. సి మనకి ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఏముండాలి? దీని డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకి? 5 అయినా డిఫరెన్స్ ఏమే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 8 ఇయర్స్ అంటే 2 పార్ట్స్ 8 ఇయర్స్ అంతేనా? అంటే 1 పార్ట్ ఎంత? 4 ఇయర్స్. అంటే a -4 ఆర్ v -4 7 4 ఎంత? 28. అంటే విజయ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎంత? 32 ఇయర్స్. అంతకన్నా బెటర్ ఏంటి? డైరెక్ట్లీ చెకింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది ఆప్షన్ ఇస్ బెటర్. బట్ చూసేది ఏందో చూడండి. HCF of two numbers is 23 and the product is 22218. How many possible pairs of numbers are there? HCF of two numbers is 23 and our two numbers ఎలా ఉంటాయి? 23x 23y. Okay, and the product is 23 into 23 into xy is equals to ఏంటి? 22218. డెఫినెట్గా దేనిలో పోవాలి? 23లో పోవాలి. ఓకే, ఇది ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ మీరు కనుక్కోవాల్సిందల్లా ఏంటి? 23 into 23 ఎంత? 23 స్క్వేర్ ఎంత? 520. 529 10s అంతే కదా? అంటే 20 పోవాలంటే ఆల్మోస్ట్ 4లో అవుతుంది, 40లో అవుతుంది, అంతే కదా? 40లో కాగా మీకు 8 మిగిలిందంటే 9 టేబుల్లో 8 ఎప్పుడు వస్తుంది? 9 2s 18 వస్తుంది. మిగతా వస్తుందా? రాదు. సో ఇది 40 పోగా ఇంకొక 2 మీరు కరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 42లో పోతుంది. 42కి ఎన్ని మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 1 into 42 42, 2 into 21, 3 into 14, 4 into లేదు 5 6 7 into 6 into 7. ఇవే కదా 4 pairs. ఈ 4 pairs చూసుకున్నాక కూడా ఏమైనా కోప్రైమ్స్ ఉన్నాయా చూడండి. ఇది కోప్రైమ్ కాదు, ఇది కోప్రైమ్ కాదు, కోప్రైమ్ కాదు, కోప్రైమ్ కాదు. ఇఫ్ ఎనీ కోప్రైమ్స్ ఆర్ దేర్ యూ కాంట్ టేక్ ఇట్. అర్థమైందా? ఇఫ్ కోప్రైమ్స్ ఆర్ దేర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 222 ఉందనుకోండి, యూ కాంట్ టేక్ ఇట్ బికాస్ ఆల్రెడీ హెచ్ఎఫ్ ఎంత అంటున్నాం మనం? 23. సో వెన్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ అజ్యూమ్డ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ వాట్? కోప్రైమ్స్. కోప్రైమ్స్ కానివి అయితే మనం తీసుకోం. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ కోప్రైమ్, ఓకే, యూ కాంట్ టేక్ ఇట్. ఇలా ఎన్నిసార్లు రాసినా మనకు వచ్చేటి ఏంటి? కోప్రైమ్ పేర్సే తీసుకోవాలి. అవన్నీ కోప్రైమ్ పేర్సే కదా, సో యూ కెన్ టేక్ ఇట్. కోప్రైమ్ అంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండకూడదు. ది యావరేజ్ ఆఫ్ 50 స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇస్ 22 years. The average age of the students in a class is increased by 6 months when 20 new students are admitted. The average of the newly admitted students. See, మనం ఎందరికి ఎన్ని యాడ్ చేస్తున్నాం? ఈ 50 స్టూడెంట్స్ కి మనం ఒక 20 స్టూడెంట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. 2:5 అంతే కదా? ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏంటి? ఇక్కడ యావరేజ్ ఎంత? ఒక 22 years. యావరేజ్ ఆఫ్ ద 6 స్టూడెంట్స్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ బై 6 months. 6 months అంటే ఎంత అయింది? 22.5 అయింది. n1 a1 తీసుకోవచ్చు లేదా ఈ డిఫరెన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. n1 ఇంటూ డిఫరెన్స్ is equals to n2 ఇంటూ ఇది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువ ఉండాలి, x - 22.5. సో ఏమవుతుంది? ఇది 2.5. 2.5 is equals to 2x - 45. ఇది ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది? 40. x ఏమవుతుంది? ఎన్ని ఇయర్స్? 47.5 by 2 చేయాలి మనం. ఓకే, 40 ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు మనం? 47 ఇయర్స్. 0.5 అంటే 6 months. దీన్ని బై 2 చేస్తే ఇది ఎంత అవుతుంది? 23 ఇయర్స్. ఇక్కడ ఒక 6 months, ఇక్కడ ఒక 3 months, మొత్తానికి ఎంత అవుతాయి? 23 ఇయర్స్ 9 months అవుతుంది. ఓకేనా? 2 buckets are used to fill a water container capacity of 170 liter. Bucket with a capacity 5 liters is used to pour the water every 3 minutes. 3 minutes ki 5 liters use చేస్తున్నాం. Another bucket with the capacity of 3 liters is used for every 5 minutes to pour the water. How much time will the container be full అని అంటున్నాడు. ఓకే, చూడండి 5 liters 3 liters, ఇక్కడ ఎన్ని మినిట్స్ కి? ఇక్కడ 3 minutes కి, ఇక్కడ 5 minutes కి. అంటే 1 minute కి ఎంత ఫిల్ చేస్తున్నాం మనం? అలా కాకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు? ఓకే, 3 minutes 5 minutes ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది మనకి? ఎల్సిఎం 15 minutes. ఒక 15 minutes కి మీరు చూసుకోండి. 15 minutes కి ఇవి 3 buckets అవుతాయి, ఇవి 5 buckets అవుతాయి, ఇవి 3 buckets అవుతాయి. మొత్తం ఎంత? 25 + 9 34. 15 minutes కి 34 liters అంటే ఇంటూ ఇట్లాంటివి 5 times కావాలి. అంటే 170 అంటే ఇంటూ 5 కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తారు? ఇంటూ 5 చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు? 75 minutes ఆఫ్ టైం పడుతుంది.
1 hour 15 minutes ఆఫ్ టైం పడుతుంది. అర్థమైందా? ఎల్సిఎం తీసుకుంటే కొంచెం ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు మనం. An alloy iron and copper are mixed in the ratio 7:2. Another alloy is mixed in the ratio 7:11. If equal quantities, ఇక్కడ కీవర్డ్ ఏంటంటే ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ దోస్ alloy are melted to form a third alloy. What is the ఈక్వల్ క్వాంటిటీ అని అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది చెప్పండి. ఇది 9 parts, ఇది ఎంత 18 parts. రెండింటిని 18 kg అనుకోండి. ఫస్ట్ దాంట్లో ఐరన్ ఎంత ఉంది, కాపర్ ఎంత ఉంది, 18 kg అనుకుంటే ఈచ్ పార్ట్ ఇస్ 2 కదా. 7 2s are 14, 2 2s are 4. ఇక్కడ 7 11, ఇక్కడ 21 అయితే ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది 15. 3 టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ చేయండి. అంటే రిజల్టింగ్ మిక్చర్ లో ఎలా ఉంటుంది కాపర్ అండ్ ఐరన్, ఐరన్ అండ్ కాపర్ ఏ రేషియోలో ఉంటుంది 7:5 రేషియోలో ఉంటుంది. The value of a minus b whole square plus a plus b whole square divided by a square plus b square. So we know 2 into a square plus b square by what? A square plus b square అడుగుతున్నాడు. సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ 2 అవుతుందా? If x runs are scored by a, y runs are scored by b, z runs are scored by c, x is to y is to y is to z. Okay, x is to y ఎంత, y is to z ఎంత, ఇది 3:2a, ఇది కూడా ఏంటి 3:2a. దీన్ని 3 తో మల్టిప్లై చేయండి, దీన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేయండి, 9 6 4. The total number of runs scored by a, b, c, మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర 19 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, 342 ఉంది. ఓకే, 19 ఇంటూ ఎంత అవుతుంది 9 ఇంటూ 8 కదా, కాబట్టి 18. 19 8 ఎంత, ఆబ్వియస్లీ ఎంత రావాలి మనకు 342 రావాలి. సో రన్ స్కోర్డ్ బై ఈచ్ పర్సన్ వుడ్ బి, ఇది పెద్ద అవసరం లేదు ఇట్లా చేయడానికి, బట్ ఎనీవే ఇంటూ 18 చేయండి. 18 9 162, ఇది 108, ఇది ఎంత 72. ఇలా చేసుకున్నా వచ్చేస్తుంది. లేకపోతే రేషియో తీసుకోండి 3:2, 3:2 రావాలి. ఎక్కడైతే వస్తుందో అదే మీ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అర్థమైందా? టోటల్ మళ్ళీ ఎంత ఉండాలి, టోటల్ 342 ఉండాలి, అది కూడా చూసుకోవాలి. On selling 70 balls for rupees 720, there is a loss equal to the cost price of 5 balls. The cost price of a ball is అని అంటున్నాడు. చూడండి, selling 17 balls, SP of 17 balls ఎంత మనకి 720. ఓకే, 17 balls సెల్ చేయడం వల్ల లాస్ is equals to ఎంత, లాస్ అంటే ఏంటి 17 balls పైన లాస్ అంటే ఏంటి మనకి, లాస్ అంటే CP minus SP is equals to, loss is equals to 5 balls of cost price. Cost price of 5 balls, loss on 17 is equals to cost price of 5 balls. అంతే కదా. సో 17C minus 17S is equals to 5C. ఈ 5C ఇటు వచ్చి 17S ఇటు పోతే ఏమవుతుంది 12C is equals to 17S. What is 17S? C is equals to 12 6 72. అంటే ఒక్కొక్క బాల్ ఎంత 60 rupees is the cost price of each ball. 41 to 43 answer the question. Consider the following information. School has a 4 sections A, B, C, D, okay, of 9th class students. The result of half yearly and annual exams are shown in the table below. See students, okay, half yearly undi, annual undi, ఇది half year, ఇది annual, ఇది none, ఇది both. చూడండి ఏమంటున్నాడు 28 members they failed in both అంటే none అన్నమాట. ఇది 28, okay, 28 members. ఇక్కడ ఫెయిల్డ్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్లీ బట్ పాస్డ్ ఇన్ యాన్యువల్ అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు 14 అంటున్నాడు. ఓకే, ఫెయిల్డ్ ఇన్ స్టూడెంట్ పాస్డ్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్లీ బట్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ వాట్ యాన్యువల్. హాఫ్ ఇయర్లీ పాస్, సారీ, ఫెయిల్డ్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్లీ అని అంటే పాస్డ్ ఇన్ యాన్యువల్లీ అంటే ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 6, రెండిట్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎందరు 64. ఇలా ఇస్తున్నాడు. ఓన్లీ ఏ, ఓన్లీ బి, బోత్, ఇది నన్, రైట్. సో టోటల్ మనకు టోటల్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. సెక్షన్ ఏలో ఎంతమంది ఉన్నారు, సెక్షన్ బిలో ఎంతమంది ఉన్నారు, సెక్షన్ సిలో ఎంతమంది ఉన్నారు, సెక్షన్ డిలో ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి. సెక్షన్ ఏలో మీరు సమ్ చేస్తే 112, సెక్షన్ బిలో ఎంత వస్తుంది 107, ఇది 80, ఇది 131 వస్తుంది, రైట్. ఇది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇన్ ద సెక్షన్ అన్నమాట. క్వశ్చన్ చూడండి ఏమడుగుతున్నాడు. పాఠశాలలో 9వ తరగతి విద్యార్థుల సంఖ్య ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది 430 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓవరాల్ ఎంత మెంబర్స్ ఉన్నారు మన దగ్గర 430 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో మొత్తం సమ్ చేయండి, దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. ఈ 16 నెంబర్స్ ని సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు 430 వస్తుంది, రైట్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నా అంటే విచ్ సెక్షన్ హ్యాస్ ద మాక్సిమం పాస్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద 2 ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సి అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద 2 ఎగ్జామినేషన్ అంటే రెండిట్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కాకుండా మిగిలింది మనకి ఏం కావాలి, మాక్సిమం కావాలి యాజ్ అ పర్సెంటేజ్.
అంటే ఇది మినిమం దేంట్లో ఉందో అది చూస్తే సరిపోతుంది, అంతే కదా. రెండిట్లో మినిమం దేనిలో ఫెయిల్ అవుతున్నారో చూస్తే మిగిలిన వాళ్ళు ఏమవుతారు, హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఈ 28 112 తో కంపేర్ చేయండి, 23 107 తో కంపేర్ చేయండి, 17 80% తో కంపేర్ చేయండి, 27 131 తో కంపేర్ చేయండి. ఏదైతే లీస్ట్ ఉంటుందో అదే మన ఆన్సర్. ఓకే, లీస్ట్ ఏది ఉంటుందో చూడండి. సి 112 అంటే 10% ఎంత, 11.2. ఇది మోర్ దెన్ 20% ఉందా, అంతే కదా. ఓకే, దీనిలో 20% అంటే ఎంత, ఓకే ఇది కూడా మోర్ దెన్ 20%, చాలా ఓకే ఎక్కువ ఉంది. ఇది కూడా చాలా మోర్ దెన్ 20%, అంటే 16 పాయింట్. ఇది ఇది వెరీ లెస్. 20% ఎంత అవుతుంది, 26.2, రైట్. 27 ఉంది ఇక్కడ. 1% అంటే ఏంటి, 1% అంటే 1.31 కదా. సో ఇది లెస్ దెన్ 21% ఉంది. అర్థమైందా మీకు, లెస్ దెన్ 21% ఉంది. ఇక్కడ ఇట్స్ గ్రేటర్ దెన్ 21% ఓన్లీ. హౌ కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 21%? చూడండి, 22.4 28, ఇది 20%, ఇది మనకు కావాలి. ఆబ్వియస్లీ మోర్ దెన్ 21% ఉంది. అన్నిట్లో కల్లా కంపేర్ చేస్తే మనకు అన్నింటికంటే తక్కువ ఉన్నది ఏంటి, తక్కువ ఉంది పర్సెంటేజ్ డి. ఈ 27 అవుట్ ఆఫ్ 131 అనేది అన్నింటికంటే తక్కువ. సో కాబట్టి ఏంటి, ఇందులో మాక్సిమం పర్సెంటేజ్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఏంది, డిలో మాక్సిమం పర్సెంటేజ్ పాస్ అవుతారు. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ, మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి నెంబర్స్ చెప్పండి. 112 107, 112 107 80 131. దీనిలో ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు, 28. ఇక్కడ ఎంతమంది, 23 17 27, 23 17 20. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే పర్సెంటేజ్ కనుక్కుంటే 20% కనుక్కొని కంపేర్ చేసుకోండి, లేదా 21% చూసుకోండి. 20% ఎంత, 20% ఎంత, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 22.4. 1% ఎంత, 1. ఓకే 1.12, ఇది 21% కదా. ఇది ఎంత, 20%. డబుల్ చేయండి ఏమవుతుంది, 107 డబుల్ చేస్తే 21.1%. ఎంత, 1.07. ఇక్కడ ఏమవుతుంది 20%, స్ట్రేట్ అవే 16. 1% ఎంత, 0.8. ఇక్కడ 20% ఎంత, 26.2. 1% ఎంత, 1.32. అంటే అన్ని 21% కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి, సారీ 21% కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇది ఒక్కటే 21% కంటే తక్కువ, ఎందుకంటే 21% ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ 27.5 అవుతుంది. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, 27. అర్థమైందా, అది ఒక్కటే 21% కంటే తక్కువ ఉంది. అంటే ఇది 21% కంటే తక్కువ ఉంటే పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎంత ఎంత ఉండాలి, 79% కంటే, సారీ 78% కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఆన్సర్ ఏంటి అక్కడ మనకు, డి సెక్షన్. విచ్ సెక్షన్ హ్యాస్ అ మినిమం ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్? ఓకే, హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్ లో మినిమం ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? ఓకే, సో హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్ లో మినిమం ఫెయిల్యూర్ ఏమన్నా చెప్పండి, ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్ లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు. యా, సో ఏం చేస్తాం మనం, హాఫ్ ఇయర్లీలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు అంటే స్టూడెంట్ ఫెయిల్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్లీ అండ్ ప్లస్ ఇది సమ్ చేస్తామా. హాఫ్ ఇయర్లీలో ఫెయిల్ అయినా అంటే ఏంటి, మొత్తం రెండింటిలో ఫెయిల్ అయి ఉండాలి, హాఫ్ ఇయర్లీలో ఫెయిల్ అయి ఉండాలి. సో టోటల్ ఏమవుతుంది, ఇది 42 అవుతుంది, ఇది 35 అవుతుంది, ఇది ఎంత అవుతుంది, 25 అవుతుంది, ఇది ఎంత అవుతుంది, 40 అవుతుంది. సో మళ్ళీ మినిమం అడుగుతున్నాడు కాబట్టి, సో ఫస్ట్ నేను హాఫ్ ఇయర్లీలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని రాస్తున్నా. హాఫ్ ఇయర్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎంత, ఇది 42, ఇది 35, ఇది 25, ఇది 40. దేనిపైన చూసుకోవాలి మనం, 112 107 80 131. మళ్ళీ ఏం చూస్తాం మనం, మళ్ళీ సేమ్ పర్సెంటేజెస్ చూస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, 20 కాకుండా ఏం చేస్తాం, 30 చూడండి. ఈ 30 చూస్తే ఏమవుతుంది, ఇంటూ 3 చేయండి, 33 పాయింట్ ఇంటూ 3 ఏమవుతుంది, 32.1. ఇంటూ 3 చేస్తే ఏమవుతుంది, 8 ఇంటూ 3 39.3. వెరీ క్లోజ్, చాలా తక్కువ మంది పాస్ అయ్యారు ఇక్కడనే. 30% కంటే కొంచెం ఎక్కువ, అంతే, మరీ అంత ఎక్కువ ఏం లేదు, కొంచెం ఎక్కువ. సో మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఆన్సర్, ఆన్సర్ డి సెక్షన్. అతి తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు దీనిలో 30. దీనిలో 30 కంటే ఎక్కువ, 30 కంటే ఎక్కువ, 30 కంటే ఎక్కువ, 30 కంటే చాలా కొంచెం ఎక్కువ, అంతే. కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏం కావాలి, ఆన్సర్ ఈస్ డి సెక్షన్. B borrows 5,000
ఓకే, ఫ్రమ్ ఏ అట్ 6% per annum సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. 6% అని అంటే ఏంటి? 1% అంటే 50, అంటే ఇయర్కి ఎంత రూపాయలు ఇవ్వాలి మనం వడ్డీ? 300 రూపీస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ లెండ్స్ ఇట్ టు సి ఎట్ అ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ 10% per annum. B collects, okay, compound interest of 10% per annum. B collects the money back from C after 2 years and repays A. Okay, profit made by B in this transaction. Obviously 10% ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత వస్తుంది? ఫస్ట్ ఇయర్ 500, సెకండ్ ఇయర్ ఏమవుతుంది? 550 అవుతుంది. అంటే వాడు తీసుకునేది ఏంటి? వాడేమో 600 ఇచ్చేస్తాడు, వీడికేమో ఎంత వస్తుంది? 1050 వస్తుంది. ఇన్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ వీడికి లాభం ఎంత? 450 రూపీస్ లాభం, అంతే కదా? ఎన్ని ఇయర్స్ మనకి ఇక్కడ? 25/4 years becomes 3/8 of the sum. 3/8 of the sum అంటే 300/8% అనే కదా. టైమ్ ఇంటూ రేట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మనకు 300/8 రావాలి. 25 1s are 25 12s are 4 1s are 4 2s are ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే వస్తుంది? t is equals to సారీ ఎంత పర్సెంట్ అయితే వస్తుంది? 6%. ఇది రేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. టైమ్ ఇంటూ రేట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్, అంతే కదా. 5% కు 3 ఇయర్స్ అయితే ఎంత పర్సెంట్ వస్తుంది మన వడ్డీ? 15%, అంతేనా? 3/8 అంటే ఎంత? 300/8 అనే కదా. పర్సెంటేజ్ ఎంత? 37.5 కదా. ఓకే, సో వీడు అడిగేది ఏంటి? 6.25 ఇంటూ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే ఆర్ ఎంత పర్సెంట్ వడ్డీ అవుతే మనకేమవుతుంది? 37.5 వస్తుంది. ఇంటూ 6 చేయండి, వస్తుంది. అర్థమైందా? A man borrows some money from a private organization at 5% simple interest per annum. He lends 50% of the money to another person at 10% compound interest per annum, and thereby a man made a profit of 3205 in 4 years. The man borrowed ఎంత అని అంటున్నాడు. See, 10% per annum compound interest ఇస్తే 10 followed by 10 followed by 10 followed by 10 4 years తర్వాత ఎంత అవుతుంది మనకి? 10 అంటే ఎంత? 21. ఎందుకంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? 2x + x² / 100 2 years కి. సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది? 21 వేస్తే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఇదే ఫార్ములా వేయండి. 42 + 21² ఎంత? 441/100 అంటే 46.41. ఇది ఫుల్ అమౌంట్ అనుకుంటే మనకి ఇంత వడ్డీ వచ్చేది. కాకపోతే వాడు ఎంత ఇచ్చాడు? ఓన్లీ 50%, కాబట్టి దీనిలో హాఫ్ ఎంత? 23.41. వాడు తీసుకుంది 5% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. 5 4 20 ఇయర్స్, 4 ఇయర్స్కి ఎంత పర్సెంట్ వాడు ఎంత ఇవ్వాలి? వాడు యాక్చువల్లీ తీసుకున్న వాడికి 20 ఇవ్వాలి, బట్ వీడికి ఎంత వచ్చింది? 23.401. సారీ 205 కదా. 4010 అంటే 410 అంటే, అంతేనా? వీడు ఇవ్వాల్సిందేమో 23.205% వస్తున్నాయి వీడికి వచ్చేటివి. వీడు ఇవ్వాల్సింది ఎంత పర్సెంట్ ఇస్తాడు? 20. అంటే వీడి ప్రాఫిట్ ఎంత? వీడి ప్రాఫిట్ 3.205% ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3205. 1s are 1000s అంటే 1% is 1000. సో 100% ఎంత? 1 lakh. వాడు తీసుకున్న అమౌంట్ ఎంత? 1 lakh రూపీస్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, A borrowed some money and agreed to pay off by paying 3150 at the end of first year and 4140 at the end of second year. Compound interest is 5% per annum. Then the sum. Suppose x రూపీస్ తీసుకుంటే 1 year తర్వాత ఏమవుతుంది అది? ఓకే, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి 21/20 అవుతుంది. మీరు ఎంత పే చేశారు? 3150 పే చేశారు, అంతేనా? మళ్ళీ మీకు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? 21/20 ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత పే చేస్తారు ఇప్పుడు? 41. x ఎంత అనేది కనుక్కోండి. ఓకే, 21 1s are 21 21s. ఈ 20 అట్ పోతే ఏమవుతుంది? 21x/20 - 3150 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 42. ఈ 4200కి యాడ్ చేయండి, ఏమవుతుంది? 4200 3150 ఎంత అవుతుంది? 7350. ఈ 7350 మనం దేంతో డివైడ్ చేయాలి? 7350ని మీరు 21తో డివైడ్ చేయండి. 7 3s are 7 1s are 5s are 0s. 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేయండి, ఎంత అవుతుంది? 350. సో x is equals to 350 into 20 ఎంత? 7000. అంటే మనం తీసుకునేది ఎంత? 7000. అర్థమైందా? మనం తీసుకున్నది ఫస్ట్ ఇయర్ x అయితే ఇది 5% అయితే ఏమవుతుంది? 105% ఆఫ్ x అవుతుంది. 105% అంటే ఏంటి? 21/20x. కాబట్టి మీరు దీనిలోకి వెళ్ళి ఎంత ఇచ్చేస్తున్నారు? 3150 ఇచ్చేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనిపైన ఎంత వస్తుంది మనకు వడ్డీ? 105% మళ్ళీ రావాలి. ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత? 4140. డైరెక్ట్గా వచ్చేదాన్ని 4140కి ఈక్వల్ చేస్తే సరిపోతుంది.
The average of 11 revolves is 50 and the average of the first 6 enta 49 and the last 6 enta 52. Then the sixth result enta అని అడుగుతున్నాడు. చూడండి ఫస్ట్ 6 49 అంటే 6 into 49, సెకండ్ 6 52 అంటే 6 into 52, మొత్తం 11 రిజల్ట్స్ 50 అంటే 11 into 50. సింపుల్ గా ఇట్లా చేసుకున్నా వచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకే, పెద్ద ఫార్ములా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఎంత 101, 101 into 6 అంటే ఎంత 606 అనేది మొత్తం 12 రిజల్ట్స్ అయితే 11 రిజల్ట్స్ ఎంత 550. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఎక్కువ ఉంది 56, ఒకటి మనం మిస్ చేస్తున్నాం అంటే డబుల్ తీసుకుంటున్నాం 2 times. సో ఆన్సర్ ఏంటి 56. Sachin Tendulkar has a certain average for the 11 innings. Okay, certain average for the 11 innings. 11 innings కి x ఉంది అనుకుందాం, మనకు తెలియదు. 12th innings he scores 120 runs. ఆ లాస్ట్ ఇన్నింగ్ లో 120 రన్స్ చేస్తున్నాడు. దేర్ బై ఇంక్రీజెస్ హిస్ యావరేజ్ బై ఎంత చేస్తున్నాడు x plus 5 చేస్తున్నాడు. ఓకే, హిస్ న్యూ యావరేజ్ అంటే ఇక్కడ x అనుకుందాం, న్యూ యావరేజ్. ఇది ఏమనుకుందాం x minus 5 అనుకుందాం, అది బెటర్ కదా. సో ఏమవుతుంది 11 into డిఫరెన్స్ 5 అయితే ఇది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువ ఉండాలి. 1 into 120 minus x. ఫార్ములా ఏంటంటే n1 d1 is equals to ఏంటి n2 d2 is the ఫార్ములా. ఇది n1 ఇది n2, ఈ డిఫరెన్స్ ని d1 అంటాం, ఈ డిఫరెన్స్ ని d2 అంటాం. ఓకే, సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ 11 into 5 55. 55 is equals to 120 minus x. x is equals to ఎంత 65. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ 120లోకి వెళ్ళి దేన్ని తీసేయాలి, 11 innings 5 runs ని తీసేస్తే న్యూ యావరేజ్ వస్తుంది. 120 minus 55 తీసేస్తే 12 into 560 ఆడ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే న్యూ యావరేజ్ అంటే డైరెక్ట్ 12 చేయకుండా ఏం చేస్తారు 11 చేయండి, డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. అదే ఓల్డ్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు 12 into 5 తీసేయండి. ఓకే, Ravi purchased 30 kg of the rice, 10%, okay, 10 rupees per kg and 35 kg of rice for 11 rupees per kg. He mixed the two. At what price per kg should he sell the mixture so as to make a 30% profit in the transaction? See, 3 is okay, 30 35 అంటే ఏ రేషియోలో యాడ్ చేస్తున్నాం మనం 6:7 కదా. ఇది 30 kgs, ఇది 35 kgs. ఇది ఎంత 10 రూపీ per kg, ఇది ఎంత 11 రూపీ. న్యూ యావరేజ్ ఏమవుతుంది 60 + 77 ఎంత 137/13. 30% ప్రాఫిట్ రావాలంటే 130/100 తో చేయండి. 1s 10s 1s 10s ఎంత కమ్మాలి ఒక కేజీ 13.7 రూపీస్ per kg అమ్మాలి. ఓకే, సి ఫస్ట్ 30 kgs, సెకండ్ 35 kgs ఏ రేషియోలో యాడ్ చేస్తున్నాం మనం 7:5. n1 ప్రైస్ ఎంత 10 రూపీస్, n2 ప్రైస్ ఎంత 11 రూపీస్. టోటల్ ఓవరాల్ యావరేజ్ ఏమవుతుంది n1 a1 n2 a2, n1 a1 + n2 a2. n1 a1 అంటే 60, n2 a2 అంటే 77. 60 + 77 బై మొత్తం ఎన్ని కేజెస్ 13 అనుకోండి. 6 + 7 ఎంత 13. సో ది యావరేజ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది అని అంటే 60 + 77/13. ఇది యావరేజ్ ప్రైస్ పర్ కేజీ అవుతుంది. when you are combining two quantities, the average price is n1a1 + n2a2 by n1 + n2. so 137/13. ఇది మన కాస్ట్ ప్రైస్. మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ రావాలి 30% ప్రాఫిట్ రావాలంటే మనం ఎంత కమ్మాలి 130 కమ్మాలి. సో 130/100 చేయండి, మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 13.7 అవుతుంది. The diameter of the copper sphere is 18 centimeter and the radius is 9 centimeter, right? The sphere is melted and is drawn into a long wire. Wire is nothing but cylinder here. So what is the cylinder volume? Pi r square h. And what is the h length of the wire is 108 is equals to 4/3 pi r cube, 9 cube, right? 1s 3s 9 1s 9 12s pi cancel 4 3 12 4 3 12. r is how much? It is 108 meters కదా. ఓకే, కాబట్టి ఏమవుతుంది 108 అంటే 2 zeros మిగిలిపోతాయి కాబట్టి ఇక్కడ 3/10 అవుతుంది. సో 0.3. ఇట్ ఈస్ నాట్ సెంటీమీటర్స్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ మీటర్స్, రైట్? సో 1200 అవుతుంది ఇక్కడ. 0.3 centimeters is what? Is the radius. So obviously what is the diameter? Diameter is 0.6. Be careful with the options. A river is 3 meters deep and 40 meters wide and flowing at a rate of 2 kilometers per hour. Okay,
how much water will fall into the sea in 1 minute? See, 2 kilometers in 1 hour ante 2 any meters lo convert cheyandi. 2000 okay meters divided by what? 60 in 1 minute. Ante kada, ante inta length, you can say length, breadth, height 3 into 40 into this much. Sano 1 ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1 100 4000 meter cube ante how many liters? 1 meter cube is how many liters? 1000 liters. Okay, ఇంకొక 1000 అనే ఇంకో 3 zeros వస్తాయి. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 52. It is 40 lakh liters. Remember, 1000 centimeter cube is 1 liter. 1 meter cube is 1000 liters. A bicycle wheel has a diameter of 56 and a radius enta 28. Okay, the number of times the wheel will rotate to cover a distance of 2.2 kilometers. In terms of meters ఏమవుతుంది? ఇది మీటర్స్. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెంటీమీటర్స్ అని అంటే ఇంకొక 2 zeros. ఒక్కసారి రొటేట్ అయితే పై డి అని అంటాం. పై డి అని అంటే ఏంటి? 22/7 into 56 తీసుకోవచ్చు. 1 8 22 into 8 22 క్యాన్సల్. 10,000/8 10,000/8 అంటే 1250. The height of a cone is increased by 10%, then the volume increased by cone అంటే ఏంటి? 1/3 pi r square h. మీరు మిగతాది ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ హైట్ నే చేంజ్ చేస్తున్నారు. హైట్ 100% అయితే వాల్యూమ్ కూడా ఏమవుతుంది? 100%. అదే రేడియస్ ని కూడా చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది 2 2 2 8 అంటే 700% అవుతుంది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మనం రేడియస్ ని కూడా డబుల్ చేస్తే. Rectangular block of a metal has a dimension 21, 72, 24. The block has been melted into sphere. The radius of the sphere ఏమవుతుంది? 4/3 pi r cube is equals to 21, 77, 24. ఈ పైన ఏమని రాసుకుందాం? 22/7. ఓకే, 11 7s are 11 2s 4 2s 8, ఇది 3. సో ఇక్కడ 21, ఇక్కడ 21 ఉంది. r cube is equals to what? 21 into 21 into 21. So r ఎంత? 21. The side of a rhombus are 10 centimeters each and the diagonal measures 16 centimeters. Then the area of the rhombus. మనకు తెలిసింది ఏంటి? ఇది 10, డయాగ్నల్ ఒకటి 16 అయితే ఇది 8. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 6 అవుతుంది. సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది? 6. ఇది 12, ఇది 16/2. హాఫ్ ఇంటూ d1 d2. హాఫ్ d1 d2 అంటే ఏంటి? 16 6 96 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఏరియా. The outer and the inner diameters of the circular path is 728 meters and 720 meters respectively. The breadth of the path. Okay, the breadth of the path is nothing but what? The outer and inner diameter of a circular path అని అన్నాడు. సో diameters ఇంత ఇస్తే రేడియస్ ఏమవుతుంది? దీనిలో హాఫ్, దీనిలో హాఫ్ కదా. సో సింపుల్ గా హాఫ్ 728 minus 700/2 is the width. అంటే 28/2 ఎంత? 14. సో ఇది బెటర్ మైనస్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే ఈజీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ by2 అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసే దానికన్నా సబ్ట్రాక్ట్ చేసి by2 చేయండి. The height of a solid right circular cylinder is 6 centimeters and 3 times the sum of the area of its 2 end faces is twice the area of the curved surfaces. Okay, 3 times the end faces ఏమవుతుంది? pi r square. Curved surface ఏమవుతుంది? 2 times of curved pi r square h. Sorry, 2 pi r square 2 pi r h. So 2 pi r h is the curved surface area. Okay, end faces ఏమవుతుంది? Sum of end faces అంటే end faces ఒక్కొక్కటి pi r square. 3 times of 2 pi r square is equals to 2 times of 2 pi r h. అదే కదా ఇచ్చింది. సో ఏమిస్తున్నాడు? 3 times of 2 pi r square is equals to 2 times of 2 pi r h. 2 pi r square 2 pi r 2 pi r 2 pi r క్యాన్సిల్. ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటి? r. అంటే 3r is equals to ఎంత మనకి? 2h. అంటే r/h ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి? 2/3 ఉంది. సో ఏమంటున్నాడు? హైట్ ఏమంటున్నాడు? హైట్ 6. 3 2s 6 అంటే 2 2s ఎంత అవుతుంది? 4 అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈస్ 4.
ద స్మాలెస్ట్ అని అడుగుతున్నాడు. అన్నిటికీ పవర్ 12 చేయండి. 12 చేస్తే ఏమవుతుంది? 12/6 12 స్క్వేర్. 12/3 4 4 12/4 3 12/2 6. అన్నిటికీ ఏం చేస్తున్నాం మనం? పవర్ 12 పవర్ 12 పవర్ 12 పవర్ 12. సిక్స్త్ రూట్ అంటే ఏంటి? 1/6. ఓకే, సో ఇది ఎంత? 144, ఇది 256, ఇది 125, ఇది ఎంత? 729. అన్నిటికంటే చిన్నది ఏంటి? ఫోర్త్ రూట్ ఆఫ్ 5 అనేది అన్నిటికంటే చిన్నది. అర్థమైంది కదా? ఎల్సిఎం ఆఫ్ ద ఇండిసెస్, ఇది ఆ ఇండెక్స్లవి. ఇది 2 ఏం లేదంటే. ద సమ్ ఆఫ్ 3 కన్సిక్యూటివ్ ఇంటీజర్స్ ఇస్ 51. అంటే మధ్యలోది 17 కావాలి. బై 3 చేయండి, మధ్యలోది వస్తుంది. కన్సిక్యూటివ్ కాబట్టి తర్వాత ఏమవుతుంది? 18, ముందరది ఏమవుతుంది? 16, మిడిల్ వన్ ఏమవుతుంది? 17 అవుతుంది. A mason can build a wall in 70 hours. After 7 hours, he takes a break. What fraction of the wall is yet to be built? Okay. So obviously after 7 hours, 70 hours లో అంటే ఫస్ట్ 0.1% అయిపోతుంది. 0.1 అయితే మిగిలింది ఏంటి? 0.9. అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. 34, 51, 17 కి ఏంటి కామన్ ఉంది? 13, 17 కదా, 17 తో డివైడ్ చేయండి. 3 క్యూబ్, సారీ 7 పవర్ 1. ఇది ఎంత? ఇది 9, ఇది ఎంత? 8, ఇది 7. ఫస్ట్ పెద్దది ఏంటి? 3, దాని తర్వాత 2, దాని తర్వాత 7. మనం ఏం చేస్తున్నాం? డివైడెడ్ బై 17 చేస్తున్నాం, అంతే కదా? డివైడెడ్ బై 17. పవర్స్ ని ఈక్వేట్ చేసుకుంటే మిగిలిన బేసెస్ ని కంపేర్ చేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది. ఇదేంటిది? 63/99. ఇదేంటి? 37. ఇది మొత్తానికి 100/99 అవుతుంది. డివైడెడ్ బై, మనం 4 పవర్ 61 కామన్ తీస్తే 1 + 4 + 16, ఇది 21. 21 దేంతో డివైడ్ అవుతుంది? 3 తో డివైడ్ అవుతుంది. When n is divisible by 5, the remainder is 2. When n square is divided by 5, the remainder is, see, n is divided by 5 అయితే రిమైండర్ 2. 2 square divided by 5 అయితే రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? 4 అవుతుంది, అంతే కదా? n డివైడెడ్ బై 5 అయితే 2 వస్తుంది. n స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 5 అయితే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2. 2 × 2 ఎంత? 4. కాబట్టి ఎంత అవుతుంది? రిమైండర్ 4 అవుతుంది. 3 bells rings at an interval of 36, 40, 48 respectively. They start ringing together particular time. They will ring after. ఇక్కడ చూడండి, LCM of 36, 40, 48 చేయాలి మనం, అంతేనా? LCM of 36, 40, 48 చేయాలి. ఏమవుతుంది చెప్పండి? LCM ఏమవుతుంది? మనకి ఎన్ని పవర్స్ ఆఫ్ 2s ఉన్నాయి చూడండి. ఇది 16 కాబట్టి 2 to the power of 4 ఉంది. ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ ఉంది. ఇక్కడ మనకు ఒక 5 ఉంది. ఇవే కదా మనకున్నవి, ఇంతకన్నా ఏం లేవు మనకి. ఇది 16 5 80, 80 × 9 720. సో 720/60 చేస్తే 60 అంటే ఎన్ని సెకండ్స్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ? హౌ మెనీ సెకండ్స్? 6 minutes తర్వాత, సారీ 6 అంటున్నాం, 12 minutes తర్వాత మళ్ళీ మనకు అవి రింగ్ టుగెదర్. సో 720 is the LCM. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 12 minutes. ఇదేమవుతుంది? √7 + √6 అవుతుంది. మైనస్ ఇది √6 + √5 అవుతుంది. ఇది మళ్ళీ ప్లస్, ఇది √5 మైనస్, సారీ ప్లస్ √2 అవుతుంది. మైనస్ √8 + √7 అవుతుంది. కింద మైనస్ ఉంటే పైన ప్లస్ రాసుకోండి. ఇది 3 + √8 అవుతుంది. సో మన క్యాన్సల్ అయ్యేటి చూడండి. క్యాన్సల్ క్యాన్సల్, √5 క్యాన్సల్ క్యాన్సల్, +2 - 2 మనకి ఇక్కడ ఏం కాదు, బట్ 7 - 7 √8 8 క్యాన్సల్. ఇక్కడ +3 మిగిలింది, ఇక్కడ +2 మిగిలింది. మనకు మిగిలింది ఏంటి? 5. సో మనకు మిగిలింది 5. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 5 అవుతుంది. The smallest 4-digit number which is a perfect square. Okay, smallest 4-digit number అంటున్నాడు, perfect square అంటున్నాడు. 1024 is a square of, sorry, yeah, it is a square of what? 32 square. ఇందులో స్క్వేర్ నెంబర్ ఏంటి? 1024 అనేది 32 యొక్క స్క్వేర్. స్క్వేర్ నెంబర్ నెవర్ ఎండ్స్ బై 2378, గుర్తుపెట్టుకోండి అది. ఓకే, బట్ ఎనీవే ఇది స్క్వేరా కాదా అని మనకి ఈజీగా చూస్తే చెప్పొచ్చు, 4-digit నెంబర్ కాబట్టి. Sum of the perfect squares between 120 and 300 is, sum of the perfect squares in between 120 and 300 is, ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్? 120 తర్వాత వచ్చే స్క్వేర్ ఏంది? 120, సారీ 144, 121 కూడా ఉంది కదా, 11 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్. దీనికన్నా ముందు వచ్చేది 17 స్క్వేర్ 289 కదా.
అంటే 1 నుండి 17 వరకు తీసుకుంటే ఓకే 1 నుండి 10 తీసేయాలి అంతే కదా స్క్వేర్స్. అలా చేసినా మనకు వచ్చేస్తుంది. 1 నుండి 17 వరకు తీసుకోండి. ఏమవుతుంది ఫార్ములా ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. సో 17 వరకు తీసుకోండి. 17, 18, 35 by 6 మైనస్ 10 తీసుకోండి. 10, 11 ఎంత అవుతుంది? 21 by 6. క్యాన్సిల్ చేయండి ఫస్ట్ 6ని. 3 క్యాన్సిల్ చేయండి. ఇది 5 అవుతుంది. 2 ఇది 3, ఇది 7 అవుతుంది. డెఫినెట్గా దేనికి 35 అయితే మనకు కామన్ వెళ్ళాల్సిందేనా? అంటే అది డెఫినెట్గా దేనితో డివిజిబుల్ కావాలి? 7తో డివిజిబుల్ కావాలి, 2తో డివిజిబుల్ కావాలి. ఓకే చూడండి, ఇది 5తో డివిజిబుల్ కావాలంటే ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు. 5తో డెఫినెట్గా డివిజిబుల్ కావాలి కదా. సో ఆన్సర్ ఏంటి? ఆన్సర్ ఈస్ 1400. మొత్తం కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. 7 and 5తో డివిజిబుల్ అయితే చాలు. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇది ఏ అనుకుంటే ఏమవుతుంది? a square plus b square plus 2 into ab అవుతుంది. అంటే a plus b whole square. 0.65 plus 0.35 whole square ఎంత? 1 square is 1. The average of 8 successive numbers is 6.5. See, average of 8 successive numbers is 6.5 అంటే మధ్యలో 6.5 అంటే దీని తర్వాత ఏంటి? 7, దీని ముందు ఏంటి? 6. సో ఇటు 3 రాయండి. 5, 4, 3. ఇటు 3 రాయండి. ఏమవుతుంది? 8, 9, 10. ద స్మాలెస్ట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అమాంగ్ దెమ్ 3 and 10. దీని యావరేజ్ కూడా ఏమవుతుంది? 10 plus 3 by 2. ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 కూడా యావరేజే అవుతుంది. అది తెలిస్తే మనం డైరెక్ట్గా ఏమని చెప్పొచ్చు? 6.5 అని చెప్పొచ్చు. ది యావరేజ్ ఆఫ్ ద 4 consecutive even numbers is 15. 15 అంటే దీని తర్వాత ఏంటి? 16, 17. దీని ముందుది ఏంటి? 14, 16, 18, 14, 12. ఓకే సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి ఇందులో? 16 అవుతుంది. ది యావరేజ్ ఆఫ్ ద 12 numbers is 9. If each number is multiplied by 2 and added 3, ది యావరేజ్ ఆఫ్ ద న్యూ సెట్. ఈచ్ నెంబర్ మల్టిప్లై బై 2 చేయండి, దెన్ యాడ్ 3 చేయండి. 18 plus 3 ఏమవుతుంది? 21 అవుతుంది. ఎలా ప్రతి నెంబర్ దేంతో మల్టిప్లై చేసామో యావరేజ్ ని కూడా you have to multiply it with the same number and add the same number. If the average is see every number is multiplied by 2 అంటే average is also multiplied by 2 అంటే 9 కాస్త ఏమవుతుంది? 18 అవుతుంది. You are adding how much? అంతే. సో plus 3 చేయండి. Pushpa is twice as old as Rita was 2 years ago. The difference between their ages is 2 years. How old is Pushpa today? Okay, 2 years ago ఏముంది? Pushpa twice as old as Rita. Okay, Rita అప్పుడు x అనుకుంటే Pushpa ఏమవుతుంది? 2x. ఇది 2 years ago. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 2x plus 2, ఇక్కడ x plus 2. వీళ్ళ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు? 2 years అంటున్నాడు. అంటే x is equals to 2 అనే కదా. అంటే పుష్ప టుడే ఎంత అని అంటున్నాడు. పుష్ప అప్పుడు 4 సంవత్సరాలు అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు? 6 years. ఎందుకంటే 2 years నావు కదా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కదా. ది యావరేజ్ సాలరీ ఆఫ్ ఆల్ ద వర్కర్స్ ఇన్ ద వర్క్ షాప్ ఇస్ 12,000. ఆ 1000 ని పక్కన పెట్టండి. 7 టెక్నీషియన్స్ ది 15. రెస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ వీ డోంట్ నో 9. బట్ ఓవరాల్ ఎంత? 12. ఏ రేషియోలో ఉంది మనకి? ఇది ఎంత? 3. హౌ మచ్ ఇస్ దిస్? 3:3 అంటే 1:1 ఉండాలి. అంటే 7 టెక్నీషియన్స్ అయితే వర్కర్స్ ఎందరు? 7. మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? 14 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అర్థమైందా? ఈ 3, 7 అయితే ఈ 3 కూడా ఏం కావాలి? 7 కావాలి. 7 plus 7 మొత్తం ఎంత మెంబర్స్ ఉన్నారు? ఎంప్లాయీస్ 14 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. రైట్, 1:1 రేషియోలో కదా మనం పెట్టేది. The average marks obtained by the 6 students in 6 subjects is 88. On the subsequent verification, it was found that the marks was obtained by him in the subject was wrongly copied as 86 instead of ఎంత? 68. అంటే యాక్చువల్లీ మీరు 86 తీసుకున్నారు, మనం ఎంత పెట్టాలి మరి? 68 పెట్టాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 68 కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? 86 ని తీసేస్తాం, 68 ని పెడతాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఓకే టోటల్ ఎంత తగ్గుతుంది? 18 తగ్గుతుంది. అంటే మొత్తం 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 18/6 మనకు యావరేజ్ ఎంత తగ్గాలి? 3 తగ్గాలి. 3 తగ్గాలంటే ఎంత అవుతుంది న్యూ యావరేజ్? 8. ఓకే 85 అవుతుంది. ద కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ ద ఇన్వర్స్ రేషియోస్. ఇన్వర్స్ అంటే ఏం చేస్తుంది దీన్ని? yz/x, zx/y, z. పైన ఏమవుతుంది? x² y² z², xyz. అంటే మనది ఏమవుతుంది? x is to y is to z is to xyz is to 1 అవుతుంది. అంతేనా? ఇన్వర్స్ అంటే a/b ఉంటే b/a అవుతుంది. The ratio of two numbers is 3:8 and the difference is 115. ఎంత ఉంది? ఎన్ని పార్ట్స్ డిఫరెన్స్? 5 parts అంటే each part 23. The smaller one 23 3s 69.
The sum of three numbers is 540. The ratio of the second and third is 9:13, and that of first and third is 2:7. See, A, B, C unte first and third. The ratio of second and third. అంటే థర్డ్ ఏం తీసుకుందాం మనం 13 7 తో డివైడ్ అయ్యేది 91 తీసుకుందాం. అంతేనా? 13 7 91 కాబట్టి 9 7 ఎంత? 63. 7 13 91 కాబట్టి 2 13 ఎంత? 26. The third number ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. మొత్తం సమ్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. How much is the sum? ఇది 6 3 10 కాబట్టి ఇది 180. 183 is ఎంత? 540. థర్డ్ నెంబర్ ఇంటూ 3 చేయండి 273. చూడకుండా కూడా చెప్పొచ్చు 91 మల్టిపుల్ ఏంటి? ఇది ఒకటే. థర్డ్ వన్ డెఫినెట్లీ షుడ్ బి అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ వాట్? 91. The ratio of the numbers of boys and girls in the school was 5:3. Some new boys and girls were admitted to the school, okay, in the ratio of 5:7. So first boys girls ఎంత ఉన్నారు? 5:3 ఉన్నారు, but new boys and girls were admitted in the ratio of what? 5:7. At this, the total number of students in the school became 1200, and the ratio of boys and girls changed to 7:5. The total number of students in the school before the new admission was. ఓకే, న్యూ అడ్మిషన్ చేయకముందు ఏ విధంగా ఉండింది అని అంటున్నాడు. ఇట్ చేంజ్ టు 7:12. 12 పార్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు బాయ్స్ ఎంత అయినారు? మొత్తానికి 700 బాయ్స్ అయ్యారు, 500 గర్ల్స్ అయ్యారు. ఇది లాస్ట్ కి అర్థమైందా? లాస్ట్ లో ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు? 700 బాయ్స్ ఉన్నారు, 500 గర్ల్స్ ఉన్నారు. ఎందుకంటే 1200 మొత్తం ఉన్నారు. ఆ 1200 లో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఏ రేషియోలో ఉన్నారు? 5:7:5 రేషియోలో ఉన్నారు. మనం ఏ రేషియోలో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం? 5:7. అంటే ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసేది 5x బాయ్స్ 7x గర్ల్స్ అనుకుందాం. వీళ్ళని తీసేద్దాం. అంటే 700 - 5x by 500 - 7x. ఇది చేస్తే మనకు ముందు ఎంతమంది ఉండే అంతే రావాలో, 5/3 రావాలో. 5 టేబుల్లో కట్ చేద్దాం. 1 జా ఇది ఎంత అవుతుంది? 140 జా. 3తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? 420 - 3x is equals to 500 - 7x. ఇది ఇటు వస్తే 4x ఈక్వల్ టు 80 అంటే x ఈక్వల్ టు 4. సో ఏమంటున్నాడు అప్పుడు? చేరక ముందు, ఓకే, ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ స్కూల్ బిఫోర్ ద న్యూ అడ్మిషన్స్. ఎందరు న్యూ అడ్మిషన్స్ అయినా మనకు మొత్తం 12x అంటే ఎంత? 12 4 48. ఈ 48 మెంబర్స్ మనం దేనిలో నుంచి, సారీ 20 కదా, ఇది x అనేది 20 కదా. ఓకే, x అనేది 20 అని అంటే ఏమవుతుంది? 240. అంటే 1200లోకి వెళ్ళి ఈ 240ని తీసేస్తే చేరకముందు మొత్తం బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఎంత ఉన్నారు? 960 members ఉన్నారు. In a school, 10% of the number of girls is equals to 1/20 of the boys. అంటే 1/10 of girls is 1/20 of boys. అంతే కదా. సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఏ రేషియోలో ఉన్నారు? 2:1. సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో ఏంటి? 2:1. The mixture of 30 liters contain milk and water in the ratio 7:3. అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఎంత? 3 కాబట్టి ఇది 21. ఇది ఎంత? 9. How much water should be added so that the ratio of milk and water becomes? Water add చేయాలి కాబట్టి 3/7. 1 జా 7 జా 49 is equals to 9 plus x. ఎన్ని లీటర్స్ వాటర్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం? 40 liters of water we have to add. The ratio of ages of boys, 2 boys 5:6. After 2 years there will be how much? 7:8. The ratio of their ages after 12 years will be, see, just after 2 years అన్నాడు. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 1 కదా. ఎన్ని పార్ట్ పెరిగింది? 2 parts లో 2 years. అంటే దేర్ ఒరిజినల్ ఏజెస్ ఎంత? 5 6 కదా. ఇది 5 6, ఇది 7 8, ఇది 2 years తర్వాత, రైట్. సో అదే 12 years తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇది 17 అవుతుంది, 18 అవుతుంది. సో వాట్ ఇస్ ది ఆన్సర్? 17:18. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఓకే, ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ 1 ఉంది. ఇక్కడ 5 నుంచి 7 అంటే ఎన్ని ఇయర్స్? 2 parts 2 years. అంటే ఇచ్చింది ఒరిజినల్ ఏజెస్. ఒరిజినల్ ఏజ్ ఆఫ్ 2 బాయ్స్ ఏంటి? ఒకటిది 5 అయితే ఇంకొకటిది 6. ఇది వాళ్ళ ఒరిజినల్ ఏజెస్. 5 6 వాళ్ళ ఒరిజినల్ ఏజెస్ అయితే ఆఫ్టర్ 12 years వాడిది ఏమవుతుంది? 5 + 12 17, 6 + 12 18. సో 17:12. Sorry 17:18. 1/3 of 21206 is what percent of 134? 1/3 ఏమవుతుంది చెప్పండి మనకి? 1/3 అంటే ఏమవుతుంది? 402 is what percent of 134 అని అడుగుతున్నాడు. అంతేనా? 134 ఎంత? 134 3s. సో ఇట్ ఈస్ 300%. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 300%.
The reduction of 21% in the price of an item enables a person to buy 3 kg more for 100 rupees. The reduction price of an item per kg is. See here. బట్ ఏంటి 21% తగ్గిస్తే ఎన్ని కేజీస్ ఎక్కువ కొంటున్నాడు? 3 కేజీస్ ఎక్కువ కొంటున్నాడు. అంటే 21% తగ్గిస్తే మనకు 100 రూపాయల పైన 21% డిస్కౌంట్ ఇస్తే మీరు ఒకవేళ ఏం కొనదలుచుకోలేదు అనుకోండి, కొనదలుచుకోకపోతే మీకు ఎంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది? 21% వస్తుందా? మీరు అంతకుముందు 100 రూపాయలు పెట్టేది ఇప్పుడు ఎంత సేవ్ చేయొచ్చు? 21% డిస్కౌంట్ కాబట్టి 21 రూపీస్ యూ కెన్ సేవ్. అంటే మీరు ఎక్స్ట్రా కొనాలనుకున్నా మీరు ఏ మనీని యూజ్ చేస్తున్నారు? ఈ 21 రూపీస్నే కదా మనం యూజ్ చేసేది. ఈ 21 రూపీస్ని బట్టి మనం ఎన్ని కేజీస్ ఎక్కువ కొంటున్నాం? 3 కేజీస్ ఎక్కువ కొంటున్నాం. అంటే ఒక్క కేజీకి మనం ఎంత పెడుతున్నాం? 7 రూపీస్ పెడుతున్నాం. సో అది రెడ్యూస్డ్ ప్రైస్ పర్ కేజీ. సో రిడక్షన్ అయిన తర్వాత ప్రైస్ పర్ కేజీ ఎంత పెడుతున్నాం మనం? 7 రూపీస్ పర్ కేజీ. ఎందుకంటే మనం 21 రూపీస్ యూజ్ చేసి ఎన్ని కేజీస్ కొంటున్నాం? 3 కేజీస్ ఎక్కువ కొంటున్నాం కాబట్టి ఒక్క కేజీకి 7 రూపీస్. The number increased by 22.5. 22.5 అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు మనం? 45/200 అనుకుందాం. లేదా మనం ఏం చెప్పొచ్చు? 45/2 పర్సెంటేజ్ అంటే 45/200 అంటే 245/200% అనొచ్చా? is equals to 98. 49 3s 49 2s. x equal to ఏమవుతుంది మరి? x equal to 80 అవుతుంది. అంటే ఇంక్రీజ్ కాకముందు నెంబర్ ఏంటి? ఆ నెంబర్ ఈజ్ 80 అవుతుంది. అర్థమైందా? 1 plus x by 100 is the formula for increase. 1 plus 22.5 అంటే ఏంటి? 45/200 into number is equals to 98 అయింది. 245/200 అంటే 245/200 అన్నా 49/40 అన్నా ఒకటే. సో అట్లా చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 2 into 40 80 అవుతుంది నెంబర్. If A earns 25% more than B, then how much percent B earn less than A? 25% more అంటే 20% less. అంతే కదా. B ఒకవేళ 100 అయితే ఇది ఎంత? 125. 100 అనేది 125 కంటే ఎంత తక్కువ అని అంటే 25 తక్కువ. దేనిపైన? 125. సో 1:5 అంటే ఎంత తక్కువ? 20% తక్కువ అవుతుంది. A number increased by 25% and the resulting number is decreased by if a number is increased by 25% and the resulting number is decreased by 25%, the percentage increase or decrease finally. You remember x% increase followed by x% decrease is x square by 100% decrease. Or else you can use the formula x% increase, y% decrease ante enti? X minus y minus xy by 100. So simply x square by 100 ante enti? 25 square by 100 ante 6.25% decrease అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? 25% ఇంక్రీజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం? 25% డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఒక నెంబర్ని ఎప్పుడు కానీ x% ఇంక్రీజ్ చేస్తే మళ్ళీ x% డిక్రీజ్ చేస్తే ఓవరాల్ డిక్రీజ్ ఏమవుతుంది? x square by 100 అవుతుంది. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ x square by 100, దట్ ఈస్ 6.25 డిక్రీజ్. అంటే 6 1/4 డిక్రీజ్. ఆప్షన్ ఈజ్ బి. A sugar solution of 3 liter contains 60% sugar. 1 liter of water is added to this solution. The percentage of sugar in the న్యూ సొల్యూషన్. సి ఫస్ట్ 3 లీటర్స్లో 60% ఉంది. 1 లీటర్ వాటర్ అంటే అసలు ఇందులో షుగర్ ఏమైనా ఉందా? 0% షుగర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? N1A1 N2A2 3 into 60 N2A2 0 కాబట్టి by 4 1s 15s. సో షుగర్ కంటెంట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 45% అవుతుంది. ఇది మీరు వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డైల్యూట్ అవుతుంది. ఎస్, యా, ఓకే. x% ఇంక్రీజ్ చేస్తే x% డిక్రీజ్ చేస్తే x square by 100 అవుతుంది. అదే ఒకవేళ సేమ్ లేకపోతే యూజ్ ద ఫార్ములా xy. సేమ్ ఉన్నా xy యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. The value of a company depreciate 10% annually. If it was purchased 3 years ago, the present value is this much. So previous ఎంత అని అంటున్నాడు. See 10% డిక్రీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది? 9/10. 3 years ముందు ఏమవుతుంది అంటే 9/10 హోల్ క్యూబ్. అంటే x ఉంటే 729/100 is equals 1000 is equals to ఎంత? 5832. 9 8s కాబట్టి ఇది 8 అవుతుంది. అంటే 3 years కి ముందు ఎంత ఉంటుండే? 8000 ఉంటుండే. A man bought some eggs, of which 10% are rotten and 80% of the remainder to his neighbors. See 100లో 10 ఖరాబ్ అయితే 90 ఉన్నాయి. ఈ 90లో 80% అంటే 72. మిగిలినవి ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర? 10 అయిపోయినాయి. దీనిలో 18 ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 18 అనేది 36x అంటే 18 2s 36 అంటే 100 2s ఎంత అవుతుంది? 200x. అంటే మొత్తం ఆయన ఎన్ని కొన్నాడు? 200x కొన్నాడు. మిగిలింది 18% కదా. 18% 36x అంటున్నాడు.
In an examination, 35% of the students failed in Hindi, 45% failed in English, and 20% failed in both. See, మనం failures కి తీసుకుంటే ఇది మొత్తం ఫెయిల్యూర్ డేటా తీసుకుంటే 35% హిందీ, 45% ఇంగ్లీష్, 20% బోత్. అంటే ఓన్లీ హిందీలో 15, ఓన్లీ హిందీలో 25. అంటే మొత్తం ఎంత? 45 + 15 ఎంత? 60% ఏదో ఒక దానిలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు పక్క. అంటే మిగిలినది 40% మాత్రం రెండిట్లో పాస్ అవుతున్నారు. రెండిట్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు ఎందరు? 40%. For a certain article, if the discount is 25% of the profit, okay, discount is 25%, profit is 25%. If the discount is 10%, what is the profit? Okay, remember the formula. 100 minus discount D1 by 100 plus P1 is equals to 100 minus D2 by 100 plus P2. You can use this formula. Okay, reverse కూడా తీసుకోవచ్చు. 100 plus P1 by 100 minus D1 is equals to 100 plus P2 by 100 minus D2. రేషియో మాత్రం ఎప్పుడు సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, ఏమవుతుంది? 25% డిస్కౌంట్ అంటే 75, ఇది 125 అంటే ఏమవుతుంది? 3/5. డిస్కౌంట్ దానిలో 9, ఇప్పుడు ఎంత? 100 ప్లస్ P2 తీసుకోండి. 1 జా 30 జా. సో ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది? 50% ప్రాఫిట్. ఫార్ములా ఏంటి? 100 minus D1 by 100 plus P1 is equals to 100 minus D2 by 100 plus P2. లేకపోతే ఇది ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. 100 minus D1 by 100 plus 100 minus D2 equal to 100 plus P1 by 100 plus P2. ఇది ఇలా అయినా తీసుకున్నాం, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం రాదు. ఓకే, Raja can do a piece of work in 20 days while Ramesh can finish it in 25 days. 20-25 ఏంటి LCM? మొత్తం వర్క్ 100 అనుకుంటే వీడు రోజుకు 5, వీడు రోజుకి 4 యూనిట్స్ చేస్తాడు. రమేష్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అండ్ రాజా జాయిన్ హిమ్ ఆఫ్టర్ 10 days. 10 days వరకు ఓన్లీ ఎవరు చేస్తున్నారు? రాజా. అదే రమేష్ మాత్రం 10 days తర్వాత జాయిన్ అయినాడు. ఫస్ట్ 10 days ఏమవుతుంది చెప్పండి? 5 × 50 అయిపోయిందా? రమేష్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. హూ ఈస్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్? రమేష్. ఫస్ట్ 10 days ఎంత అయింది మనకు? 40 అయిపోయిందా? ఆల్రెడీ మనకు 40 యూనిట్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకేంటి? రమేష్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అండ్ రాజా జాయిన్ హిమ్ ఆఫ్టర్ 10 days. 10 days లో వీడు 40 అయిపోయింది. ఓకే, ప్లస్ ఇప్పుడు ఇద్దరు చేస్తే ఒక రోజుకి ఎన్ని యూనిట్స్ అవుతాయి? 9 యూనిట్స్. ఎంత టైం పడుతుంది మొత్తం 100 ఫినిష్ చేయడానికి? ఓకే, ఫస్ట్ 10 days పక్కన పెట్టుకోండి. 90 is equals to 60. T is equals to 60/9 అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? 3. 20 is 3 is 6 2/3 అంటే ఫస్ట్ 10 కాకుండా 6 2/3 మొత్తం ఎంత అవుతుంది? 16 2/3 డేస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ 10 days కూడా కలపాలి, హోల్ వర్క్ అన్నాడు కాబట్టి. A can do 1.5 as much work. B can do it in 1 day. Okay, B 1 day లో చేస్తే వీడు 1.5 much. Okay, 1.5 as much work as B in 1 day అని అంటున్నాడు. సో A, B వీళ్ళ ఎఫిషియన్సీస్ ఏంటి? 3/2 కాబట్టి వీడు 3 × 2 అంటేనా? వీడు డేకి 2 యూనిట్స్ చేస్తే వాడు ఎంత చేస్తాడు? 3 యూనిట్స్ చేస్తాడు. ఓకే, B alone can do a piece of work in 18 days. Then they together can finish the work in how many days? See, 3 2 efficiencies కాబట్టి A plus B ఏమవుతుంది? ఎఫిషియన్సీ 5 అవుతుందా? B alone అంటే ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం ఎప్పుడు కానీ ప్రొడక్ట్స్ ఏమి ఉండాలి? 5 × x. సో 5 × x = 36. x is equals to 36/5 అంటే ఎంత? 7 1/5 డేస్ లో చేస్తాడు. ఇద్దరు కలిపితే ఎన్ని డేస్ లో చేస్తారు? 7 1/5. 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days. 14 days, 2 men plus 1 woman. While 4 women plus 2 men can together 4 women కదా. 4 women plus 2 men together can do it in how many days? 8 days. వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీస్ ఎలా కనుక్కుంటాం మనం? 14 2s are 28, 16. 28 to 16 డిఫరెన్స్ ఎంత? 12 men. 14 32 ఎంత? 18. సో men by women is equals to 6 3s 2s. అంటే 3 ఎఫిషియన్సీ ఉన్న వాడికి మీరు 600 పే చేస్తే 2 ఎఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఎంత పే చేయాలి? 400 పే చేయాలి. 3 persons undertake to complete a piece of work for 1200 rupees. The first person can complete a work in 8 days and second person 12 days and the third person 16 days. 8 to 12 16 48 అని చెప్పొచ్చా? 8 6 12 4 16 3 ఇది వీళ్ళ ఎఫిషియన్సీస్. They complete the work with the help of a fourth person in 3 days. ఒకవేళ 3 days అని అంటే ఎంత? 4 3 16 కదా. సారీ 3 16 48 కదా. అంటే 6 + 4 10 10 + 3 13 అంటే థర్డ్ పర్సన్ ఎన్ని యూనిట్స్ చేస్తున్నాడు? 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు అనే కదా అర్థం ఒక రోజులో. ఓకే,
సో హౌ మచ్ ద ఫోర్త్ పర్సన్ గెట్? ఫోర్త్ పర్సన్ ఎంత చేస్తున్నాడు? 3/16th ఆఫ్ ద వర్క్ కాబట్టి వాడికి ఎంత పే రావాలి? 3/16th ఆఫ్ ద పే రావాలి. క్యాన్సిల్ చేయండి. 4 జా 4, 300 జా 1 జా 75 జా 75 3 ఎంత? 225 రూపీస్ మనం వాడికి ఇవ్వాలి. సో ఫోర్త్ పర్సన్ ఎన్ని యూనిట్స్ చేస్తున్నాడు? అవుట్ ఆఫ్ 16 యూనిట్స్ లో వాడు చేసేది 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ కాబట్టి మనకి మనం ఎంత పే ఇవ్వాలి? 3/16th ఆఫ్ పే వి షుడ్ గివ్ ఇట్ టు ఫోర్త్ పర్సన్. మనకి ఎంత వచ్చింది? మొత్తం 1200 వచ్చింది కదా. ఆ 1200 లో మనం 3/16th ఇవ్వాలి. A man traveled a total distance of 61 kilometers in 9 hours, partly on foot at 4 km per hour and bicycle at what kilometer per hour? 9 km per hour. The distance traveled by foot. ఓకే, బై ఫుట్ మనం ఒకవేళ డి అనుకుంటే ఆన్ ఫుట్ విత్ వాట్ స్పీడ్? టైం 1 ప్లస్ టైం 2 అనుకుందాం. టైం అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది? 61 మైనస్ డి, సారీ డి మైనస్, మొత్తం 61 కదా. డి మైనస్ 61 మైనస్ డి ఎంత? స్పీడ్ 9. మొత్తం ఎంత టైము? 9 అవర్స్. ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఆప్షన్ నుంచి కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటే మనకి డి ఏమొస్తుంది చూడండి. ఏమొస్తుంది? 9d ప్లస్ 244 మైనస్ 4d is equals to 9 4 36 కాబట్టి ఇంటూ 36. సో 9d ఇది 5d అవుతుంది. ఆ 244 ని 36 ఇంటూ 9 ఎంత? 330, 324. 324 లోకి వెళ్ళి ఎంత తీసేద్దాం మనం? 244 తీసేయండి. ఎంత వస్తుంది మనకు డిఫరెన్స్? 80. సో 5d ఈక్వల్ టు 8 అంటే d ఈక్వల్ టు ఎంత? 16 కిలోమీటర్స్. రిమైనింగ్ ఎంత? 45 కిలోమీటర్స్. ఈ 16 కిలోమీటర్స్ 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వెళ్తే ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది? 4 అవర్స్ వెళ్తుంది. మిగతా 5 9 తో వెళ్తే ఏమవుతుంది? 5 అవర్స్ పడుతుంది. 5 ప్లస్ 4 ఎంత? మొత్తానికి 9 అవర్స్. అలా మీరు వెరిఫికేషన్ కూడా చేయొచ్చు. ఆప్షన్ నుంచి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఇది 12 అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద కిలోమీటర్స్ ఎంత? 61 మైనస్ 12 ఎంత? 61 మైనస్ 12 49. ఇది 9 తో కాదు కాబట్టి ఇది కాదు. ఇది 16 45. ఇది పర్ఫెక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇదే ఆన్సర్. P and Q starting simultaneously from two different places proceed towards each other with the speed of 20 km per hour and 30 km per hour respectively. By the time they meet each other, Q has covered 36 kilometers more. ఎంత ఉన్నాయి వీళ్ళ స్పీడ్స్ రేషియో ఏ విధంగా ఉంటే డిస్టెన్సెస్ రేషియో కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. వీడికన్నా ఎంత డిస్టెన్స్ ఎక్కువ కవర్ చేశాడు? 1 పార్ట్. ఆ 1 పార్ట్ ఎంత అంటున్నాం? 36. 36 2s ఎంత? 72. 36 3s ఎంత? 108. ఓకే, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? టోటల్ డిస్టెన్స్ 180. ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్ 5 పార్ట్స్ ఎంత అని చెప్పేస్తే 180. A man rose 40 kilometers upstream in 8 hours. అంటే upstream speed ఎంత? x minus y is equals to 5. Distance of 36 kilometers in 6 hours. Downstream ఎంత? 6. అంతేనా? And the speed of stream అంటే మైనస్ చేయండి. ఏమవుతుంది? 2y is equals to 1, y is equals to 0.5 km per hour. ఇక్కడ ఏంటంటే x అనేది 5.5 అవుతుంది, y అనేది 0.5 అవుతుంది. రైట్? What is the probability of getting a sum of the prime number, okay, under 10 from two different throws? Two different throws లో మనకి ఎంత రావాలి? less than 10 prime number which is less than 10 రావాలి. See, throws sum అనేది 2 నుంచి 12 వరకు ఉంటుంది. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2 అనేది 1 టైం వస్తుంది. 3 అనేది 2 3 4 5 6. మళ్ళీ ఏమవుతుంది? రివర్స్ 5 4 3 2 1. ఇన్ని టైమ్స్ వస్తాయి. మొత్తం 36 టైమ్స్ అయితే ఇందులో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ప్రైమ్ నెంబర్ కావాలి. ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి. ఓకే, ఇవి అవసరం లేదు. ఇంకా 11 తీసుకో. మనం ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? 1 ప్లస్ 2 3 3 ప్లస్ 4 7 7 ప్లస్ 6 ఎంత? 13. సో ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? 13 టైమ్స్ వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ 36. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. పోయినసారి కూడా నేను చెప్పాను ఇది. సో మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్ when a number is drawn from the first 100 natural numbers? 100 లో 25 ప్రైమ్స్ ఉంటాయి. 1 to 100 లో 25, 1 to 50 లో 15 ప్రైమ్స్ ఉంటాయి. 50 to 100 లో మనకు 10 ప్రైమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. వీలైతే 1 to 100 లో ఏమేమి ప్రైమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని రాసి గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. 25 out of 100 అంటే ఎంత? 1/4. రైట్? వన్ మూమెంట్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్? రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ఆ క్యాలెండర్ క్వశ్చన్స్ నాకు తెలిసి కొంచెం తప్పున్నట్టున్నాయి, అవి సెట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద క్వశ్చన్స్ విత్ మీ రైట్ నౌ. 1994 2000 ఒక క్వశ్చన్ ఉంది కదా. దీస్ టూ క్యాలెండర్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్ బికాస్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ
లీప్ ఇయర్. ఓకే, లీప్ ఇయర్ ఉండాలి కావాలనుకుంటే. టెక్నికల్లీ అవి కరెక్ట్ ఏమో కానీ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది సేమ్ డేతో కావచ్చు, బట్ క్యాలెండర్స్ దే ఆర్ నాట్ సేమ్. ఎందుకంటే ఇది లీప్ ఇయర్ ఉంటే అది కూడా లీప్ ఇయర్ ఉండాలి. 1900 ఇయర్లో ఎన్ని ఓకే ఎన్ని ఆడ్ డేస్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు. అంటే నార్మల్ ఇయర్లో ఎన్ని ఆడ్ డేస్ ఉంటాయి? 1 ఆడ్ డే ఉంటుంది. నాట్ టోటల్ 1900 ఇయర్స్లో కాదు, జస్ట్ ఓన్లీ 1900 ఇయర్లో ఎన్ని ఆడ్ డేస్ ఉంటాయి మనకి? ఓన్లీ 1 ఆడ్ డే ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్లో కొంచెం మనకి ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఉన్నా, ఇందులో కీ రాంగ్ ఇచ్చారు. రైట్, అవి రెండో మీరు సెట్ చేసుకొని ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్స్లో పెట్టచ్చు ఇన్ యూట్యూబ్. That's all then, thank you.